Al final, siempre hay que elegir. Es absurdo. ¿Cuál es el plan? Combo Plus. ¿Es en serio? Disney Plus. Las mejores historias del mundo. Star Plus. ¡Es hermoso! El entretenimiento que más te gusta. Y los deportes.
que sigue construyendo el camino a ser la mejor y más confiable aseguradora de Colombia. Hoy les quiero presentar primero la agenda para que veamos qué es lo que... Our Chief Transformation Officer and Gold Member as well, Ivan de la Soto. We're going to have some questions and answers as well. So we're going to send you some questions as well after. Once we're going to have our CEO of the region, and also Q&A, and afterwards we're going to have the consolidation, a briefly presentation where we are the results that are going to be presented by our CFO, Juan Francisco Sierra as well, and afterwards briefly path our regions within regions of the meetings related to the office challenges we have done during the year. And after a presentation of Francisco Contreras related to the Fondo Voluntario de Pensiones, we're going to have some changes as well. Some changes every single time. It's going to be harder. Our fondo, the customer voice is the center of everything we do and related to do. And finally, we're going to do a Q&A session. See if the agenda is going to be shorter. So ideal, we're going to be more simple as possible. And everything related to what we do today here. In fact, thank you very much, you all, because you have been here. And I remember, first of all, questions. Ask the questions. We're going to receive them. And with my follow-up as well. And we're going to continue working on this because we have been committed in the past. And finally, to remember that every single thing that we talk in this meeting, of course, is going to have a confidentiality with 650, or everything is confidential related to the company as well. So I ask you, please try to do non-disclosure things. With no any further add, Ivan de la Soto is going to come in from Munich. Please, Ivan, thank you very much once again for being here with us today. Okay, thank you, David. Thank you very much for the invitation. You know that we're going to share in our meetings and our events as well, because I consider, which is really important, is that year we're still affected because we are very distant. So I do believe we're going to go work together with David, because I do think consolidation's path as well. This year has been really tough related to the circumstances, and with the COVID as well, with a case of accumulated work. We have been working because we need to work from the distance. We miss to be together with our partners and everything, with the customers in that way, because it's really important that all of us, we have been working, going to be good to normality. So I do think that is have one of the health of our partners, because it's the one of the companies that are together with the new normality of working. And I would like to work to work from home, to have a home office. It's very important that we come back as well, because that we show that we have the muscle and we have the presence as well, because everything goes and we have a competitive advantage as well related to the markets as well. So we're really happy as well when we think about you guys, because you work in cities like Bogota, for example, and you live outside of the centers of Bogota with some displacements, really important ones as well. So I do think this new module, mixed module as well, is very important as well. Xavi, can you tell Xavi that I can hear him?
So we're going to start working on this quality partners life because we're going to have some important displacements as well. So the year has been tough. I have positive words thanks to all your effort as well. I do believe the premiums is going to be under the market, but are there circumstances as well related to the economy? It hasn't come back to normality, so the results have been working in the distance because there are some effects of the COVID effects as well, because we have some premiums as well because we don't get our plan. It's really important that you have had the commitment with the companies and the teams as well because of the good results of the EAS. So one of the lines that we have been working, one of the lines that with the biggest commitment, this is the path and the way we need to continue working on. And finally, the huge effort that I recognize, and is you have all the support, you have the knowledge and the AH10. We continue working on that because despite of the circumstances, the numbers don't reflect all the positive things that we need to get. So we have those external impacts. And the general movement of the company is to continue moving forward in this consolidation. I do think you're doing good things. Watching the future, you'll know the topics. I don't want to have a lot of time and better to answer your question because it's really important that you'll be focused in the important topics as well and really serious business as well related to our simplification. Is what we hope and we are waiting from Colombia as well as all the companies. They have a role model as a company as well, and to adapt the CAM module is really important as well, and I can't no saying here. So there is the technical excellence to be more intelligent than the competitors and to select all the segments of customers that contributes the biggest value possible to the company, which is really important in the middle of the long and the short and the long term to diversify our customers. We're going to have this company as well, but other products as well. And home as well. Insisto, creo que hemos avanzado en el camino. Estáis haciendo un buen trabajo. Seguid así. You're doing a good job. Os apoyamos desde Múnich y valoramos because el esfuerzo que estáis haciendo. Y no quiero decir más. And I don't want to say anything else, but I just want to take some time, for example, for your questions as well. Okay, thank you, Ivan. Thank you very much. Because we're going to have from your part and from your H10 team as well. So we have some questions so far. The first one is, which are the biggest challenges related to digitalization that Allianz is facing? Well, I do believe the most important challenges in digitalization as well, first of all, simplification of the business itself, where we move forward as well. So, the simplification thing as a premise as well, because we're going to start working on those processes through the business lines as well and the products, and they have the same structure. So the premise number one related to digitalization as well, so it's going to be more natural and more simple as well. So I do believe all the group, we need to have the need, because the module is already bought, and we have the need to digitalize our business. This doesn't mean that we're going to digitalize and after
We're going to go outside the module as well, because we need to have the capacity, first of all, to have the digitalized thing and to have people integrated. I integrate the people because they give the difference to our customers and our agents as well. So the digitalization project with the people and our entities, because we want to have the difference and efficiency and quality of the service and to take advantage of the efficiency as well related to the digitalization process in order to deliver a better service and to have that differential as well. Perfect, perfect, Ivan. So we're going to have 4 more questions. The next question is, which do you consider the biggest strengths a leader at Allianz have? Well, I do believe that's very common in Allianz as well, and some other leaders as well, because I can give some other, I don't know if we're going to have all of them, or something. I do believe the leader has to motivate on your projects in order to have the enthusiastic part as well, in order to have an implication, of course, because we're going to have another application here. It's going to be emotional as well, with enthusiasm as well, in order to vibe as well. That's really important, of course. I do believe the leader needs to know how to listen to, and to listen to people in order for them to believe, in order to start working on that. So my factor is really important as well. So I do think I have a vision. It doesn't fit with the books, because I know the leaders we need to have. We need to have the ability, the capability to support, to coach our employees. To be a leader gives you a perspective overall. You receive more information than the teams, because the teams are on this situation. Is going to give you this capacity with all the elements that you have related to the position that you have. And here, I do believe taking the best part of every single person as well, and with initiatives as well, because the leader needs to have that clear vision and to make difficult decisions, and to know how to identify those moments when the organization is waiting for the answer and the guide from the leader. I don't know if I say 3 or 3.5, but I do believe those ones are the most important ones. The most important characteristics: to motivate, to listen, and to be brave. I guess braveness is really important. I guess these kind of things are really important in the leadership and in the company as well. So thank you very much with this courage and bravery. I guess bravery. Question, because I'm reading the question, but I'm doing the return to office with certain frequency: Bucaramanga, Pereira, Bogotá, and we have some offices that they haven't come back again, because we aren't within the back to office. But the true thing, Ivan, we have a return when there are some fears, and when people prefer being at home. Of course, the quality of life changed because of the COVID, because they don't have any displacements. How do you see this thing, this hybrid? What are you seeing in some other countries around the world? What about Allianz to a global level? What is happening? So I'm really in favor of the hybrid model, like Colombia or Mexico or Brazil, because of the size of the cities. Is going to be mandatory related to this kind of, because they have these kind of displacements in the quality of life as well.
no se ha encontrado el I guess we modelo haven't found the definitive Tenemos que module mucho as well. de cómo atendemos al So cliente, how we cuál es la assist the productividad, customer, what is the porque, productivity about, es más complicado because que it's more complex no as well. no se puede So decir you're X not días en la able to oficina, say X días these fuera, days hay in que the office acompañarlo and y these days medirlo, outside of the ver office. qué áreas We need to have a pueden y deben companionship as estar well, más which tiempo o menos Allianz tiempo, y cómo se could be garantiza more or less que las time, and personas que how tienen que do trabajar we unidas guarantee en un as entorno well donde la that colaboración really es cada vez más environments importante, is going to be more coincidan en important, los they días coincide clave para in the poder key desempeñar days estas as well in order to colaboraciones, have these que es collaborations, de lo que se trata en el which is mundo ágil, agile, gonna que es be lo que agile creemos module como as nuevos well modelos with de trabajo, ¿no? with these Y work modules as finalmente, well. creo que si intentamos And evaluar en qué punto finally, estamos, if we're going to creo que try estamos en el to punto have an adecuado, evaluation, también en Colombia, and donde in debemos Colombia, todos hacer where un we esfuerzo should have para a really tener huge effort paulatinamente más in presencia, order más to have presencia more física presence en las in en la compañía. the company. Hay países como There are some UK other countries que like están UK, ya for example. afinando, han They afinado el are modelo just y la presencia física vuelve a cobrar and the importancia. presential La experiencia es que cuando and the se experience implanta, is, for example, incluso when los you empleados lo agradecen establish, porque también somos humanos, because queremos we are relacionarnos con human la beings gente, and we need to have incluso a trabajar con relationship nuestros with the compañeros. people as well. We Creo que love ahora working es el with our momento partners, de co-workers paulatinamente as well, reforzar un poco más la presencia física because hacia lo our que pensamos physical que pueda presence ser el is nuevo really modelo de important as well in trabajo. order to have our new module, of course. Hace falta mucho esa parte del trabajo en So you equipo. have to many things related to our teamwork, and because day by day when we are coming back to our office, and what we are missing our this working together as well. So I completely agree with you, because it's not really defined in order to continue working related to this new module to the future, but it's really important to have and related to the face-to-face and day by day. And I guess we have the last question to do so, and it's just like it's like of spicy questions. We're gonna have some easy things, but the report related to this, there are some. Is any single structure? It's going to be simpler. Yes, we're going to be in the mood with more effective plans as well. And I totally agree with the question that we were working related to the reporting that we have in the group that requires too much effort. So related to much effort because the elements and the databases as well related to this are not like kind of standard, because we don't have the data and the KPIs as well in order to know these kind of things as well, because in ASM we need to work with the same elements in the maximum granularity as well with not effort at all. So we're going to have this information, we're going to have to start working, and really clear it's going to be natural, and to gather that information as well. But there is a project of simplification in order to give us the moment when precisely we need to homogenize, and we standardize that part as well in the reporters, and it's going to be easier to everyone, every single procedure. Thank you. In the end of the day, related to the ASM and global level, we're going to go to a digital and simple and scalable in order to have this and our customers with simplicity.
podemos I estar guess in avanzando en a algunos really frentes, slow también a nivel path local, is going to pero creo be que cada tackling vez some fronts nos as well, convencemos más como organización que la simplicidad es el because camino para ir, simplicity no solo para cautivar a is clientes, not pero también just the para cautivar way los corazones de to nuestros propios empleados. be with our employees. Finalmente tengo una última pregunta, Iván. Es Muy bien. ¿cómo How ve do you Allianz la see, situación del COVID-19 con el pico what about con el cuarto pico? Ya with no sé the ni cuántos fourth picos vamos peak? de la I cepa don't know how Delta, many sobre peaks do todo we lo have que está related to pasando Delta China y Rusia, and nuevos China and confinamientos. Russia. ¿Vemos que eso, digamos, va a ser una tendencia global o solo vemos que eso está focalizado Is a en global estos trend mercados? in ¿Cómo lo those está viendo el grupo? markets, or what about the group? Eso es un tema muy complicado. Yo creo que el It's a grupo tiene really complicated topic un gabinete, un equipo because de nobody has crisis a cabinet que or a está group of crisis or siguiendo muy de something cerca todas las evoluciones related to the y está evolutions siguiendo las evoluciones generales y está and siguiendo las evoluciones to the legales evolutions de of cómo the se están legal adaptando ones as well las leyes y las situaciones and en los the distintos países y todo eso se persigue y se actúa de acuerdo con la evolución. related to the No hay una evolution opinión, because there is not an una bola de opinion cristal or del like grupo que a diga esto va crystal por aquí, ball esto as va well por when we allá. say, well, what's going to Estamos happen encima de toda la here información y related to the vamos information evaluando con and agilidad the y evaluation con velocidad. related to the speed Insisto as well. que I lo más insist, importante es la seguridad y la and salud de nuestros security as well. empleados, es lo que nos preocupa y en la medida en que eso lo veamos garantizado, In order to tenemos guarantee que as well, volver a un entorno, a we la nueva need normalidad, to porque come back to a new nuestra reality organización because of va a our recuperar organization energía, worth. energía How we need to y más keep punch, that más organization punch as well, en el with mercado more punch within the del market mercado as well, colombiano. of the Colombian market as well. Perfecto. Iván, pues con este mensaje Perfect. With this message, este modo lucha have this que nos new dices, con un mensaje struggle sobre la consolidación mode, de nuestro negocio en Colombia, with this la consolidation in consolidación Colombia, el modelo ACM cada vez un poco más enfocados en la simplicidad, related to un simplicity, mensaje motivador in que a nos motivational ayuda message as soñar well. un There's poco going to más. help us to have a huge dream, a little bit También more. nos mencionaste And con, you have been esa mentioned cercanía, el that regreso con nuestros closely, equipos, y obviamente siempre bajo el entorno del and simple, of escalable y course digital de with nuestro something modelo, digital, pero siempre poniendo ante todo but a nuestros always empleados, facing su our salud, su bienestar y employees, sus their familias. health and their Te doy las gracias por acompañarnos family. el día de Thank hoy. you very De verdad much que for de todo being with corazón, us muchas here gracias por el today apoyo que siempre by nos estás heart dando, que nos has dado y por because of your acompañarnos support, en because esta you ronda. have been here as well. Gracias a vosotros y mucha Thank suerte you, y you, éxito para la and good finalización luck del año. Un abrazo a for todos. Muchas this gracias, Iván. ending up Un of the abrazo. year. Gracias. Bueno, ahora tenemos a nuestro CEO. Now we have regional, our regional Javier CEO, Bernal, que nos Javier acompaña Bernal, who's ahora going to desde Sao be Paulo. with us Hemos from tenido algunos since Sao problemas Paulo. de sonido We're going to have debido some al regreso. issues Espero coming back. que funcione I hope that it's going to perfectamente. work. Xavi, te doy la bienvenida. Muchas Xavi, gracias por acompañarnos, welcome. Thank you very much for being with us estar here siempre today, ahí para nosotros for y being always for hoy us transmitirnos here tu and mensaje. today Bienvenido, broadcasting Xavi. your message. Welcome, Xavi. Pues, muchas gracias, David. Well, Hola, David, hola a thank todos. you very much. Hello, everyone. I hope Podáis, estar, pues, that tanto you will como be here escuchando, pues, and listening pues to bien. myself in a really good way, Y bueno, pues desearos, bueno, and daros un to abrazo, wish you the best todos. and to give you a hug as well. Si queréis, pues, And if podemos you empezar want, aquí we con can start unas here pequeñas, with some small slides, láminas que slides he preparado, that I have pues, been ready que ayuden, ¿no? Pues, for you, that is going to be really helpful as well, si bien related muchas to de the las cosas message, creo que ya las han because podido, certain of the things that you're comentar, going to Iván, be no sé si able podéis to be avanzar working in la order to última move slide, forward si empezamos a... Sí, la presentación. with the presentation. Listo, Xavi. Vale. Vale.
Perfecto. Okay, perfect. Entonces aquí ya So aquí es un here poco reforzar el mensaje we have in order que he to comentado Iván, ¿no? introduce Pues el retorno a la oficina our y return la of the situación pues, de office. Colombia la conocéis And bien, Colombia, la visión de América we have Latina, the ¿no? vision of Para Latin mí, una de America. las cosas importantes es nos For continuamos me, preocupando, ¿no? it's really con important as la well salud y el bienestar pues, de todos because of los health and colaboradores, wealthy of trabajadores everyone. de Allianz, también de sus familias. La preocupación sigue siendo The concern la misma, pero ahora, como veis, aquí tenéis varios is datos here we have de too cómo está la many situación data de related to the vacunación, la situation de los casos pues, en cada and uno de los países positive changes de as well América in Latin Latina. America. Ya pensamos que es el And we momento think it's the de ir moment volviendo a to trabajar coming pues, back, físicamente really en las propias physically oficinas, ¿no? speaking. En Colombia, como bien sabéis, pues And Colombia, la as compañía you pues, compró already las know, vacunas para todos los empleados, que the muestra de la company preocupación bought que tenemos all the con todos los vaccines empleados de América Latina, in Latin America, y en particular con los de Colombia. and in Ya hemos particular empezado a with volver the de Colombian forma situation in gradual, order con mayores to casos en coming Argentina, back en step octubre, by step. Argentina pues, lo volvió en septiembre, Argentina was nuestro coming país back se in empezó volviendo en September, so octubre, in en our algunas áreas como el área country was de in ventas October, for example, and sales de Brasil pues areas volvió in Brazil is coming back again en julio. in Siempre July. estamos pensando en un modelo We are híbrido thinking donde about todos the tenemos este hybrid model aprendizaje de trabajar in pues, de order forma to remota, y work. entonces pensamos en un modelo híbrido. Cada That's país why we con have our realidades hybrid module diferentes. En el caso as pues, well. de Colombia, In ¿no? the Pues case of Colombia, 40% for example, en casa, 60% at presencial, home, pero 60% en and todas las compañías con percentile diferentes in every single porcentajes company en with función de certain las áreas percentage y as well. situación y posibilidades que tienen, ¿no? Pues lo van Situations. adaptando. Pero para mí, But lo for más me, the importante most important y part la importancia, ¿no? de and the volver importance in a order estar to todos have juntos all together, trabajando pues, físicamente es porque una compañía because es one mucho más que company la suma de is personas, ¿no? is Cuando just nos is not juntamos, just the net tenemos of the ideas, sum or conseguimos people, innovar, because we transmitir can mejor innovate and to be cultura, able to alinear have this y culture comunicar and to mucho mejor y mucho communicate más rápido. and Y faster. también hay una serie de trabajos And there is a que realmente certain no consigues, kind of digamos, works realizar, ¿no? that you Digamos, cannot be able to contacto do. físico y en algunos trabajos pues necesitas hasta So we need to visitar continue working related to everything related to the team and the provider in order to work physically as well. For example, if we have a complaint or something, and we have the biggest part of our customers as well and collaborators as well, we're going to be supporting, we're coming back again, and this is going to be really important. And we need to take a competitive advantage, because before we're going to have stronger with more energy. It's going to be able to use with really advantage competitiveness as well, because it's the time to coming back. We're defining it's going to be a third in October, of course, and little by little reaching the 100% in January. So every single month we're going to increase our digits, our numbers, in order to work the possibilities to be vaccinated as well, and to be sure 100% it is module, of course, in January. And for me, this company is just a little bit more of the sum of human people, and when we're gonna be together, stronger, with many more possibilities. Now, one of the things that we're working on in a really strong way, we're going to have working together, and the focus on the custer as well, related to some tools and some other forums as well, with the implementation and the voice of the customer, with the main lines as well, when will be automobiles and health and lives, in order to be implemented. If it's in Inglés, it's not implemented.
contacto con el cliente. There are Les some vendemos la póliza, few también contact un points siniestro, with the policy una as well, with renovación, some una cancelación, complaints, cuando and le we hacemos have a cualquier tipo cancellation where we have any de kind of comunicación, pues, communication de contacto con el cliente, pues lo vamos with the lo customers vamos, as well. Teniendo esta voz del And cliente, we have es this una voice of the forma de tener customer, un which is feedback, a way to have a feedback as well related to quantitative with las estrellas que ves a la derecha, with the todos stars that you estamos see por to encima the del right. 4.5, We are over difícil de calibrar, 4.5. It's qué kind of puntuación es la difficult buena, to la correcta. calibrate Esto pues lo publicamos en because las páginas web de cada uno de los países estos resultados, dando transparencia. related to this Ya tenemos transparency. 33.000, digamos, pues respuestas y hemos empezado este año. Vamos a continuar. And we have some answers this year, so we're going to continue with these contact points relating to contacts with the customers in every single line of the lines. It's a really useful tool because this voice of the customer is going to be in order to have better practices as well and contact points because sometimes it gives us some qualitative information because it allows us to the customer feedback y opinión de las cosas que hemos de mejorar. Y una de las cosas que queremos ver en el futuro es cómo one of the things that we need to improve in the future, all that information, quantitative and qualitative information, is going to be able to use to identify what kind of things we're working in a very good way, and we're not in order to repeat the same comments, the same points, and complaints and claims. Because something we are doing wrong that way, so that's why we need to correct. And those are those kind of projects for that information. Use the information for a better improvement and to continue with the culture or focus related to the customer. These two tools as well, related to this rating as well, and the customer as well, in order to improve. Por último, esto se concreta, ¿no? Todo el trabajo que hacemos, ¿no? En lo que llamamos el Net Promoter Score. Related to the Net Promoter Score and how do our customers value us as well, valorate us as well, how to have comparison related to our competitors. So here we have two companies that they're going to be Argentina and Mexico as well. We have results of 2021 that according to the recent because we have the first position because it's going to be a great competitor that doesn't give the methodology to be and Mexico because their health and life as well is going to have some kind of things. Colombia todavía no tenemos los resultados, está pues haciendo pues ahora toda la so it's going to be all the situation. Los campeones siendo Colombia has had the champions for 5 years in a row, so we trust on that. And Brazil, that has a situation with the market not even worse or better, so we need to have the aspiration in the market. Leader of the market, we have been working together in an action plan in detail to continue improving the actions in order to have these kind of things and an analysis, a specific analysis in a real improvement. Del cliente y esperamos pues que ese trabajo pues les lleve, ¿no? Pues este año in order to have y a futuro como líderes, que es la ambición que tenemos en todos los
países. because ¿no? we are the focusing that we have in every single El trabajo country. como grupo y como región, no sé, que de allí, As a la group, parte as a derecha region puede as ser lo que well, llamamos el NPS digital, we que have es the precisamente, NPS digital, la medición the de la aceptación satisfaction del and the cliente de measures forma of the sensation of the digital, customer. que entonces aquí es un So cambio here importante is a really que nos va a important ayudar change a that is going to tener help us, un pull check, más información de forma continua, ¿no? Para that que is going to igual be los in que a no conocéis continuing as la well, metodología the ones actual for la the futura, ¿no? Que ya know está en fase digamos, de test of the y esa que future vamos a phase, of utilizar course, en el 2022. La metodología actual que tenemos pues se hace una vez al año con una muestra pues with de this clientes, una empresa externa, sample of pues customers, hace, digamos, las preguntas, because we have the y entonces questions. en base a eso Based on that, obtenemos el resultado we una have vez al the año. result Con el once a NPS year, digital, for el example. NPS digital, pues se va a In hacer de una forma NPS continua, ¿no? Va a Digital, ser we're mucho going to más have a fácil obtener continuity esa información, session. It's going to be vamos a tener easier mucho to más get the más information. We're datos, going to have vamos more a poder dar data, and we're información going to be competidores able to y have no these solo tener competitors el as resultado well, una vez al and año, not only sino de having forma the continua, results in this con lo year, cual, but having pues the tanto el continuity, input que because we recibes have de the si el input trabajo that que you estás receive haciendo, from the work cómo that se you está have done, percibiendo en el how mercado, the way pero you're también perceiving in the si los market, demás competidores of if the other están haciendo competitors, mejoras, pues ver quiénes son y que los que están and mejorando we are lo vamos a poder improving tener these pues, kind de of una seeds forma in order to have this mucho más really continua y continued con una muestra de clientes with a sample of mucho más customers, grande y a será pues bigger un nuevo one. desafío So it's going to para be a new challenge utilizarlo y to tener pues, use ese and examen, to have digamos, these continuo exams y la oportunidad de in order medir, ¿no? to Pues, measure that si part estamos as well, trabajando en in la order to dirección correcta, work pues también los these competidores los que están lo competitors que as están well, haciendo related to de what forma continua, they sino are una vez doing al as año, well, once a como year, es la situación as you know, in this actual. situation and the current situation as Entonces, well. hasta aquí era un poco lo que quería compartir So con here vosotros is just a little bit what I novedades wanted to y see abierto in pues, a cualquier news and pregunta, swells duda que tengáis. or doubt that you have. Javi, thank you very much. So you were talking this back to office or something, this new module that we're building up among us in the company, and I would like to tell you, onboarding, we're going to start working on that this coming week, and we're going to fulfill with the first quarter of this coming year. First question, how is the implementation of the ACM related to operation within the region? How do you see Colombia in the ACM implementation? La implementación de la The ACM implementation of the ACM is working together in a really good way. Hemos querido ser We always wanted to forerun and pioneers and to contribute as much as possible. So here is when we're working on that in this calendar, a really ambitious calendar as well, and motor and the retail in 4 modules, or sales modules and planes, and sales and operations this year in these 4 countries as well, and the impacts of the financial impacts related to these things. Y hay pues una confirmación pues de esos impactos financieros related to this impact. Hemos lanzado la parte de Midcorp y Salud Colombia, ya lo hizo el año pasado como related to the past year, como piloto, entonces ya es un módulo que tenéis related to que este año y este año pues estamos trabajando en la parte de Midcorp, related to the Midcorp part as well, tanto con el diagnóstico, la ambición y luego pues lo que serían las related acciones, ¿no? to the actions. Nos va a llevar a estar en un nivel más o menos como región de cumplimiento de la ACM related to the FEM as well. It's going to be the top of the top. Los planes de acción aquí hemos querido ser muy duros en 2 temas, ¿no? We're going to have Cuando lo consigues, we want to be really tough. ¿qué puedes hacer, no? Y aquí
pues el cuando lo consigues And marca here, bastante, when you queda get these kind of colocado, things, pues un horizonte de 3 años. it Para has llegar a a la 3 siguiente years necesitas algún horizon, tipo for example. de mejora e implementación It's a really que te kind lleva of más improvements as well, necesitas más tiempo que esos related to these 3 kind of años, pero la things in ambición 3 years, overall, ¿no? with the ambition. De B como compañía, como región, está bien. Sí que tenemos algunas áreas como puede ser Sales con A, And how could you overall, see estaríamos this en B, and y con that ambición de pasados esos primeros in planes order de to acción work de 3 años, these kind of pues things ver qué in 3 podemos mejorar years, para because conseguir la we need excelencia to que sería obtain una. the excellence in just 1 Muchísimas year. gracias, Xavi. Perfect. Una Thank you very much, pregunta Xavi. específicamente A very relacionada con specific Brasil. questions related Hace to algún Brazil. tiempo, So, obviamente, because anunciamos, some creo que hace time 2 años ago ya, I announced, I guess 2 la years compra time, de Sulamérica, the buy, del portafolio de automóviles de the Sulamérica, purchase of Sur America, nos convierte casi well, en which líderes del becomes mercado de almost automóviles in the en leaders Brasil. of ¿Cómo va la integración? automobiles, ¿Qué hemos how the aprendido de integration Sula, goes, y cómo va ese proceso hacia el futuro? and how is this in the A ver, la future. integración está yendo The muy integration bien. is De hecho, awesome. prácticamente la estamos dando por concluida lo que es la integración en sí. Había un plan muy This detallado plan is in detail y con unas acciones with these kind of things, concretas, específicas y muy bien pensadas, with pues, antes specific and de really la toma de well control done, with the por parte control de taken Allianz, que by fue más o menos Allianz, en which julio is del gonna año be in pasado. July, the Entonces, last para year. que os hagáis una So idea, in ¿no? order Pues you to teníamos have an un idea, of proyecto, course, creamos, because we're pues, gonna have a project, un account, we un have an corredor o account, intermediario, un agente. an Para eso necesitamos agent. integrar That's why we las need dos to redes de venta y lo integrate the conseguimos hacer towers of sales as well, en 3 meses. and 3 Luego months. teníamos otro, digamos, granito que le llamamos un único producto, una única renovación. And Pues significa renewal, que toda red de which ventas means all the tendría methodology que and sales, saber we need un to poco, know pues, un poco a del little bit sistema more informático about the Sudamérica y informatics in Allianz, South America and Allianz as well. que todas And las pólizas, every single digamos, policies that, let's say, Sudamérica of South se fueron America, renovando they will mes a be mes a medida que renewing, van venciendo and as en el well as they sistema have the deadline de Allianz. in Entonces, Allianz. este proceso lo conseguimos So lanzar this process we need to en launch enero in January de este año. of this year. Entonces eso significa que en los próximos 12 meses todas las pólizas de Sudamérica ya estarán All the en el policies sistema in South Allianz. America Los equipos desde el primer día related, los teníamos todo lo que sea el comité de dirección all y related el nivel to inferior y the inferior y level la segunda línea también de and la, the de la second red de line, ventas, of course, of the line of sales. nombrada When we unificada, say, por lo well, cual desde el primer día pues la compañía ha from the trabajado first day con as well, un we único, have been digamos, working equipo together directivo, pues, en estos dos primeros in these niveles y comunicado tanto these a los two empleados new como- levels with our employees as well, como al mercado, ¿no? Pues, Well, principalmente pues because mainly which a- means a la red de to the agentes network y corredores. Y and ya estamos, digamos, pues, en la brokers parte as final, well, ¿no? Ya estamos, nos faltan pues 2-3 meses, ¿no? Para because que todas las we're pólizas de going to Sudamérica have estén en el these sistema de Allianz. La performance en el stowaways mercado, of South pues, está America, yendo bien, especialmente en el tema de ventas specifically y related mantener, to ¿no? Pues, sales and to tanto maintain, cuotas, as well de as these mercado kind of como- things related como clientes, datos que nos llenan de satisfacción, data que muestran that que we're lo que está working haciendo es que tenemos ahora más pólizas y clientes que la suma de las dos related to the ad of dos customers operaciones, a pesar de las dificultades que and el two COVID siempre operations conlleva as de well, crecimiento related to have this económico board y and the estos growth procesos, y que and también all these tenemos hasta procedures as well. corredores, agentes que no trabajan antes con And these con- ni con brokers, no Allianz agents that ni they con didn't work Sudamérica, with Allianz ahora with South America, ahora quieren trabajar con nosotros y hemos incrementado pues la base de agentes y corredores y son un with poco agents and indicadores, ¿no? Pues, brokers, de lo bien que ha ido la integración. Nos falta la parte final, because this is sería, the final pues, la part, parte, digamos, que nos quede
pues no sé, de siniestros que están en el sistema de Sudamérica, related to sinisters as well, to claims, pero que ya casi es una compañía pues que because le it's a queda, company temas that we're going to talk some historical topics, pequeño proceso, pues, because there is a new process of migration as well, of these small things that we need to establish in the first semester, to the execution level as well, with the data that we are working in order to be transparent in any kind of situation at Colombia, but in Brazil as well, because all the Volta thing talking about a regular basis and the absence of the lockdowns as well, we have a really increasing importance with the frequency in Brazil since June, because we have some frequency, automobile frequency in line related to the pre-COVID in 2019. So in order to have as a result, because we don't have the hope as a frequency really fast in a very short way as well. So that is one of the things that we need to take the measurements in order to in the line that we are hoping. Effectively, Xavi. So there are too many things related to you have mentioned related to the trust, related to Brazil, to do that measure as well, because you're building up in a global way as well, because it's number one, because it was announced that trust that is generating this growth as well. The add of both is bigger than we have before, is really important as well as consumers and intermediaries. Because it's a hope in the future. Because we have into account as well this topic related to frequency, so as well as is really important to be more disciplined that we have had in the technical excellence, because for the very first time, to the past and to the future is going to be more difficult. Why? Because we are facing some things we haven't sailed again, because you need to pilot, because it's going to be in a really good way, because it's a really important message in order to, because we're surfing in some waters that we don't know, because that demands more discipline. So it's one of the pillars. A question related to the region. How do you see the development of Latin America in the post-pandemic scenario? Si miramos un poco, el desarrollo lo veo honestamente y por ser 100% transparente. Because in order to be transparent, it's going to be complicated. Todo el tema de las if you see the macroeconomic expectations, that growth, that emerging growth is going to be in detail as well in Latin America in order to work this growth and post-crisis as well in every single countries and regions, and some financial analytics as well. They are showing us in that way. And to have the outside related to the economical increase is not going to help us because everything the world we're anticipating, and there are some moments as well we have to be really aware, and in order to be in order to have it as well.
y lo hemos de tomar como una oportunidad, y todos los in order to have an conocimientos y opportunity trabajo que estamos haciendo, and the knowledge that tanto we en have, modelo híbrido como technical excellence, como eficiencia, like implementación efficiency, del implementation, pues nos tiene que ayudar a tener una in order ventaja to help competitiva en us, cada uno de los países, y in order continuar to have superando one al of the mercado countries y llegar a posiciones de liderazgo, ¿no? Siempre and tenemos leadership esa as well, mentalidad, ¿no? que el grupo pues le llama el beat the best, ¿no? Pues in order el to batir be the al best, mejor, y aquí in pues order hemos de to ir have the best trabajando option, in order to para ir continue batiendo al working, mejor. Lo in que pasa que a order nivel, to be the digamos, global, best. América Latina y Colombia aquí no es una And Latin excepción, pues America digamos el tema macroeconómico post-pandemia and no nos post-pandemic está ayudando, economical is not y parece helping que no nos us, vaya a ayudar. and maybe it's not going to help us as well. Perfecto. Muchas gracias, Xavi. Creo que I es guess clarísimo el it's mensaje very que nos clear deja. the Hay que message. estar atentos, hay que We have demostrar to be nuestra really posición de liderazgo, esa warm disciplina para batir in al order to mejor, have y this obviamente para navegar discipline sobre unas and to aguas sail que under some waters, para todos son complicadas en estos próximos because it's going to be more Em, complex in time. años. Hace unos meses I guess some times el grupo ago, tomó una the decisión group made a decision, que es and it was la like llegada de Allianz the Partners a arrival of Colombia. Allianz Y esto es una partners to primicia Colombia. And there is a muchos premise empleados en este to momento, every single que es collaborators, nuestro brazo en H10 which is de our arm in asistencia, CH10, carretera, grúas, assistance in our la roads, compañía and básicamente de asistencia del tolls. grupo. ¿Cómo ves esa How do llegada de you Allianz see Partners a Colombia? these Más Allianz allá de partners ser, to obviamente, Colombia un voto de beyond to confianza be del just a grupo, trust? ¿cómo ves el hecho de que nos integremos How do realmente you con see the Allianz fact that Partners we're going to y, be eso nos ayude a working ser más competitivos en el together mercado colombiano? and it's going to be more A ver, yo lo competitive? veo como una gran oportunidad para I see like a estar, huge digamos, pues, opportunity integrados con la compañía to be de integrated as asistencia, well in order pues, to del have the grupo, assistance as a group, y también para una inversión, in ¿no? order Pues, to el grupo está have an haciendo, pues, immersion as well en Colombia, at Colombia, y esa integración nos tiene and que that llevar a ser integration mucho más competitivos, is una going to mayor be cooperación, more competitive as well. también tomar ventajas, ¿no? Pues de cosas In que, order to have an advantage, of Allianz course, Partners, pues, that está Allianz desarrollando, Partners is ya developing, tiene and they implementadas, already y otras have, nuevas que va a desarrollar, no solo en asistencia, sino in en otro order tipo to de have productos, que igual ahora, pues, porque tienes que ir a buscar un proveedor because we need to local, look for a local. no es tan fácil, y It's demás, not that pues, tomar easy. soluciones que ya existen en la región, soluciones que ya existen And en there el, are en el some grupo, solutions within y the Allianz region, Partners, within the group, pues la extrae, and they aparte de extract from asistencia, it, ¿no? Pues besides también trae siempre existence. cosas, pues, de viajes, mobility, muchos Like servicios mobilities, a lo que sería las pólizas, que nos puede ayudar, pues, incorporando in order servicios, to más help puntos us de as well, in contacto order con to el have more cliente, contact points as y well, ganar su confianza, and to su gain their trust fidelidad. and Uno de fidelity, los desafíos, ¿no? Pues que tiene Colombia, because those are the también lo tenemos challenges that we América have. Latina, como We have in America digamos, Latina, for example, Latin satisfacción del cliente, America, we're traducimos working on this, that we're mayor puertas translating por in a cliente, ¿no? bigger Porque, tables per digamos, el customer, because cross-selling, let's ¿no? Y say aquí, pues, tenemos the mucho cross-selling mejorar, thing that y we quizá, need to pues, improve, incorporar and to activos incorporate actuales que tiene current Allianz assets Partners that we have in servicios, Allianz en Partners in pólizas, both puede, services pues, and policies ayudar, as pues, well, in order a to mejorar, pues, esa improve parte y ser mucho that más part as well, in order competitivos, to be more competitive, y tener, pues, and una to have, mejor of course, cross-selling y better crecimiento. cross-selling activities. Sí, al final del día, In the end of the day, la fascinación que the tenemos que generar en los fascination clientes, a través de nuestro servicio, del de Allianz Partners, in lo que Allianz tiene que generar Partners al as final well, del día es esa retención y ese cross-selling. that retention and construir cross-selling, esa retención con los años en la with the fidelidad de nuestros retention and clientes, fidelity as well, generar, digamos, esa sorpresa positiva siempre en los clientes, and con that un positive producto surprise premium, in con un customers, servicio premium, para que with a realmente premium lleguemos service a la for, in larga a fact, ese to premium pricing que reach the siempre premium hemos, pricing that charlado we desde el always punto de vista have de estrategia de la discussing compañía. since the very beginning from Finalmente, the side of una the pregunta, company. Xavi,
Finally, veo que a estás en tu question, oficina, sir, la cual and I conozco know allá that en you're Sao Paulo. looking La for in the pregunta es, company. I ¿qué know that you're in Sao recomendación Paulo. What nos das suggestion can you give para us afrontar este to nuevo face modelo this new híbrido module, hybrid de module, regreso a la oficina of coming back to the office rápida o lentamente for o paulatinamente small or ir large or regresando, little by little, derribando esos coming temores, back, facing the e fears, intentando regresar and de alguna trying to manera come a back esa real normalidad que tenemos hoy en día, dejando atrás, digamos, a la familia, in order to quienes leaving conviven behind con sus family, hermanos, the ones who con- leave con- their con hijos, brothers, etcétera. daughters, ¿Qué sisters, or recomendación whatever, nos das children. para What kind of afrontar, digamos, suggestions esto? can Porque you give us in order to nuevamente, face como this? todo lo que Because nos ha once again, pasado en as el every single último part that año y we medio, have 2 años worked in casi, the latest es 1 year and algo 1 year nuevo and a para half todos. is new to all of Y us, es algo and it's que something obviamente that nos está costando obviously trabajo como is personas, really como seres hard humanos, to us as y a tenemos human que being, afrontar ya and you realmente need como to compañía. face this as a company as well. A ver, yo la primera, Well, digamos, the recomendación first que pienso, ¿no? thing Y that I've son been cosas que estamos working haciendo, pues, something desde that we're Allianz, ¿no? working here from Los empleados Allianz, que vayan a trabajar, luego cuando we ya ask cumplan for toda la our pauta de employees to go vacunación, to work depende del tipo de vacuna que te haya related tocado, to the pues, kind of los vaccine 15 that días, you es decir, had para mí, pues, la 2 primera weeks fase de or vacunación 15 esta days primera or fase something that is just in our pidiendo first para, phase, digamos, because tener esa calma, ¿no? to Las try vacunas to ya está have probado que that funcionan, calm as well, que disminuye mucho pues la posibilidad which de que are estés contacto, diminishing que cojas el coronavirus and y the si lo coges, coronavirus pues, as que well, lo pases lo más leve posible, and que the level of se the continúen, ¿no? positive Las and that medidas pues, continuing these kind of de things, precaución, ya sé que llevar because we need to gather ahora me sale barbijo, que es como lo llaman en Argentina, Tapabocas, ¿no? the mask. Pues no es muy agradable, pero It's not really comfortable, but we need to use it when we get into a store, we're in our meeting room, and following the rules that we've got so far, the distances among employees, when you're working, we're keeping up as well. And besides, there are some things that we need to continue working, of course. And I do believe, of course, that's why we're placing this module. First of all, flexible and to continue on until January, and with that flexibility, we are not, it's not mandatory. In Colombia, because it has 3 days, for example, continue working on that, testing, because fear is going to release and we need to contact again with some of us to come back to their routine, because we're coming back again, because we have the 40% in Colombia and home office. So be relaxing, because of the measurements that we have been facing here related to our health and our security as well. Lose fear and to continue moving forward. Whatever kind of fear or doubt as well, because we're placing, for example, if somebody needs it as psychological help, we're just going to be available for people, and if we get in order to continue testing. Xavi, yo creo que ha sido de alguna manera. Xavi, I guess it has been during 1 year and a half we have been anticipated. Paso a paso, con toda la paciencia y el cuidado por cada uno de with nosotros. The step by step, sabiendo, digamos, que knowing, for example, the moment, with the clarity, para una empresa que se ha preocupado y se preocupa siempre primero por and I have been working, for example, realmente es algo que nos llena de orgullo a todos los Allianzers en Colombia, de to the trabajar para una Allianzers, compañía que se ha preocupado tanto por nosotros, y de verdad is es going to algo be working que agradecemos todos los días de nuestra vida.
¿no? Y que la preocupación continúa estando allí. Because the concern is already there, but what happens is just we're going to come back to normality, and that means that coming back. Digamos que ir al trabajo, ¿no? Y esto pues no, pero nos continuamos preocupando y por eso son because that's our concern. We need to continue trusting on this. Muy bien planeados. Con tanto en el tiempo como las cantidades, as well as in time and quantities, and when and how, with the support as well, because we're working on this and to giving a disposition, and we continue working because those ones are really important among you all. So you are the main asset that we've got. Xavi, thank you very much. We have reached the final of the period of the questions. I would like to highlight, because you were starting talking about employees. And the first of all is going to be our employees. Thank you very much. I send you a huge over there or here, whatever, in order to give us the hug that is the wish that all every single Allianzers to be together, to get in each other, to meet each other. Thank you very much for your support. Thank you very much for trusting Colombia. Well, I think there are some things that indexes, but thankfully, we are really thank you because of your support of the construction of the trust building up to giving Allianz Colombia. In fact, thank you very much. Muchas gracias a vosotros. Bueno, chao, Xavi. Pues venga, un abrazo a todos. Bye bye, Xavi. Chao, chao. Vamos, a hug. Bueno, ahí me hago al lado de la bandera de nuestro país. We're going to be here near the country because 2 years time ago we were working 145 years to build up this year's 147 by these days that we have had in this celebration, and it's amazing. We are working like 2 years or 4 years that I'm the leader of this organization. And we have built, and as we said with Xavi, we were building trust and company. And first of all, it's going to be to have our people construction, our professionals and our Alliancers as well, and their families as well. And in fact, the first thing that I would like to thank you, sir, because of the effort, because of the passion as well. And Ivan has mentioned as well, as a really tangential topic of the way, we're going to show you afterwards our huge results. And this difference related to these things, because it's going to show us and in trust and company and the way and leadership as well, the way we have been building up together. In fact, I'm really proud of those results we have built it up. And this year, we're going to continue working on this path to the consolidation. Now we're going to show you this chart in a really quick way. There are thousands or millions of pesos, but this one is clearly how we were the last year, September 2020. What about our OP and how it is our year? We decreased, for example, the 28.8 in every single line that you said, well, come on. This is negative, but it's not. If you see this result related to strikes and social things, or May or something, we do a parenthesis here. So in order to be supporters, for example, in order to know that the institution is going to be
quien sea que sea el líder de nuestro In país order en el futuro, to be las our instituciones leader in de the esta future, nación our prevalecerán. institution is going to Y be tenemos que prevalent confiar as en well. nuestras instituciones. In order to work in our Siempre rodear a los institutions, líderes de nuestro país, in order sea to quien work sea, porque eso es lo que ha whatever garantizado happens, la because historia that democrática de guarantees the nuestro país. story in our Entonces los invito a country. seguir confiando, a que In order sepan to que la continue institucionalidad trusting, siempre because every single prevalecerá en nuestro institutionally país, is going to be y que overcoming in tenemos que our ser country. positivos siempre en nuestro negocio, We need to en be nuestra positive vida, en nuestra familia, in porque our eso es lo que family, construye in país. our job. Ser negativo no Not to construye be país. negative Lo que doesn't build construye a país es country, ser positivo. because we No need to be obstante more las positive, adversidades, sabemos que no somos matter unos berracos en the este país adversities. y tenemos que construir país. In order No tener to miedo prevail, sobre el futuro. Confiar en el don't futuro be y afraid of apostarle al future futuro, and to porque bet eso es the lo que future, garantiza because que that is nosotros what that estemos acá, que guarantees. construyamos compañía y que dejemos algo para nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces los invito a no dejarse vencer por esos miedos, In order not por esos to terrores be que a failed veces surgen, by porque our, tenemos que confiar en nuestro país. in order to trust in Ahora, our country as el well. otro negativo que So podemos on the ver other es side, the 25.000 negative millones part de is pesos going to en have COVID 20,000 adicionales a lo million que teníamos young en plan. people, ¿Por qué? additional to what we El got año in this pasado, plan, because the a last diciembre, year no habíamos to tenido ni la December, we quinta didn't parte have de the todas fifth las part of desafortunadas muertes all que the tuvimos en vida deaths este that año. we have. Nunca habíamos dimensionado y no existía forma de dimensionar en In order nuestro to país have the dimension of this country, el impacto tan the terrible que tuvo el impact that COVID. we have related to the COVID. Eso es un impacto adicional, pero la verdad es realmente algo en el fondo positivo, porque el negocio subyacente de la Because our compañía es business- un negocio sano. Miren que si no hubiéramos tenido esos dos impactos, Because if we haven't had these two impacts, 32% por encima del año we anterior. would be Hemos logrado 32% casi related to the compensar, previous como year. decimos ahí, el 50% de los impactos, haciendo lo que nuestro CFO Juan Francisco Sierra siempre ha dicho, y es construir una compañía resiliente financieramente. Related to Los have Allianz, resiliency as por well. naturaleza, somos resilientes. Lo hemos demostrado más allá de eso. Pero nuestro negocio también Our tiene que demostrar business esa has to resiliencia. show Y the es lo que resiliency estamos as well. logrando demostrar. El negocio de la compañía es un negocio sano. Hemos construido It's sobre la really excelencia be técnica. related to Estamos construyendo sobre uno de technical. los pilares fundamentales de la estrategia del Grupo Allianz, que es la excelencia técnica. Y no es la excelencia técnica solo en suscripción. related es to the la subscription excelencia as técnica well. en siniestros, es la excelencia técnica en finanzas, en todo lo que hacemos en la compañía. Related to the company as well. Ahora, ¿cómo vamos? Ahí ven los colores. En el resultado operativo, creo que lo acabamos de hablar, estamos en amarillo, seguimos construyendo, tenemos que remar cada vez We más need fuerte. to row in a bigger way. En la segunda mitad de In una the maratón, second tiene que half of a doblar el marathon, paso. you need to Ya. double the Y step. es lo importante. Nos quedan 2 meses ya. Octubre ya está. Ya fue octubre. Nos quedan 2 meses para seguir presionando cada vez más. Seguir In order to presionando continue cada vez más pushing as well. para generar Pressure is esos really resultados important as well in order to con generate disciplina, una buena discipline as well, and suscripción, is un a buen, good subscription. con una buena atención en siniestros enfocada también en pagar lo justo, pagar siempre lo justo. Porque es In un order to pay the principio fair. de ser la mejor y más confiable Because we need to be aseguradora the de more, Colombia. the best Y and the eso more hace trustful transparente todo lo que and hacemos. worthy as well Y insurance enfocarnos company en in todo the lo que market. hacemos, siempre siguiendo las reglas y siempre siguiendo Always los following the principios rules de nuestro grupo, and de the la Constitución, principles de las- of de the las group and autoridades. institutions and authorities. Productividad. Productivity. Vamos muy bien en el ratio de gastos de no vida, eso va a subir ligeramente hacia finales de año. Related por to un the tema end de of the estacionalidad, year, pero related vamos to muy bien. stationality as Nuestro well. objetivo era 28.6. Our vamos en objective was 28.1. to El crecimiento en no 8,000 vida. unknown life and Felicitaciones, growth. Allianz, Congratulations, felicitaciones a nuestros Allianzers, técnicos, a to nuestras our fuerzas technicians, our comerciales. commercial Realmente felicitaciones forces, a todos. to all of you. Porque todos somos los que construimos ese crecimiento con nuestro positivismo. Because all I have, we creando esa have marca, that growth vendiendo because nuestra our marca positive y things cada as vez well, atendiendo mejor a nuestros clientes. and to pay attention of La our participación en el mercado customers. de no vida The está participation of no ligeramente life abajo, is pero likely realmente, down. El crecimiento es la primera vez en varios años que tenemos ese crecimiento. And y lately, es un crecimiento, It's como a se los really decía, growth, sano. it's a really great Primas increasing. de vida,
por un tema de mercado, For example, because of a no vamos a market entrar en una guerra de mercado, no vamos a entrar claims nosotros a hacer, or premiums, we're not going to have a ilógicas. word, not Preferimos illogical things, sacrificar crecimiento y proteger rentabilidad and antes to que protect crecer de una manera rentability. desmedida y poco rentable. La meta en el Digital ID, The estamos digital ahí. La verdad, ID, we're working on that because ese it's estado going to amarillo be es un estado really como el this yellow 98, status is pero que like queremos empezar 98 because we a need no ser to tan disciplinados a veces be con los colores porque estamos casi en el límite de lo que podría ser. almost in the Finalmente, limit that we're muy going to be able importante, to los have, indicadores de salud. and El the NPS indicators of digital, health, hasta the ahora en el digital año, como lo mencionaba Xavi, NPS, as somos Xavi líderes del said, mercado. En el NPS we are digital somos leaders of líderes the del mercado market. en este momento. Ahora estamos esperando la medición que saldrá, esperamos en el mes related de to diciembre, the months that we're confirmando going to que somos have líderes de lealtad de nuestro mercado. El related IMIX, to loyal of 89%, this el market. World Index, la meta The World es Wealth Index 82, is going to be ahora la vamos a ver 82. más abajo. Y finalmente, en nuestro capítulo de medio ambiente, In también order vamos en to verde have en las emisiones y en la energía renovable, y siempre recordando and que la always parte de remembering ASG, ambiente, the environment and social gobierno, environment and es fundamental government para nuestra estrategia is really y lo va a ser important. cada vez más, y tenemos que ser líderes So we en need nuestro to be mercado de leaders hoy. in our Hace market unas as well. semanas 2 teníamos previous el día ago, de la limpieza digital, we no have the mandar digital mensajes, cleaning in order not to send etcétera, messages or innecesarios que generan unnecessary gastos de messages. energía, It's going to pero spend some realmente es energy algo que expenses tenemos as well, todos but it's something that los we días de need to nuestra have vida y siempre every tenemos single que tenerlo, day, of course, claro, porque para ser la mejor y más confiable somos in la order mejor con to nuestros be empleados, la mejor con nuestros intermediarios, con nuestros clientes, y tenemos que ser relevantes en nuestra sociedad. Tenemos que to ser be relevantes relevant in en our nuestra society sociedad, el medio ambiente y el mundo donde vivimos, y and the que environment pretendemos dejar de una mejor that manera we are para el working futuro, the para better nuestros way hijos y las for generaciones our que children and these coming generations. Bueno, ¿cómo vamos en el pilar de de la excelencia técnica? Red Art Life. Red Alive Red as Art well, Life 2 debe and Red estar entrando Alive en estos 2, momentos. Camilo Romero, Santiago Lozano y todo el equipo de underwriting, de operaciones, with de the IT, de rating of todas las personas que han operations, trabajado en esto, deben estar en este momento en las pruebas porque ready salimos to en the vivo test as well. si todo se da el 1 de noviembre, con ese gran negocio que ganamos y que nos da confianza en el And futuro, that gives us, y que arrancamos el 1 de noviembre. Gracias That we're going to start in phase November the 1st. Thank you very much for the pushing and muscle of our commercial area. Vienen las certificaciones de precio, se vienen dando. Related to prices as well. Thank you very much to Margarita. Realmente un trabajo que se ha dado, también Santiago Lozano, pero And cada related vez to más, Lozano as well. no solo estamos convencidos de nuestra excelencia técnica, And we're going to be sino se convinced on certifica our technical nuestra excellence. excelencia técnica con esos Allianz certificados. With también, all these years en oro, plata y certificated bronce, in ¿no? gold, Con un porcentaje silver and bronze, mínimo de with portafolio this en ajuste, portfolio ¿no? Y as well, siempre enfocados en el cliente. and always esa excelencia focusing en el on the cliente customer. parte de todos nosotros. De And la pasión because of con la the que servimos a passion nuestros clientes, that we de have la here, pasión con la que vemos that nuestro trabajo, we see our con, job, con esa pasión por ser la mejor y más confiable in order to be the aseguradora de los best colombianos, de insurance Colombia. of Somos Colombia. una compañía que está para todos, no es solo de los colombianos, sino de Colombia, para quien sea, porque somos una compañía que también está enfocada en sus recursos. Because we're going to have Recursos coming humanos, back to the en resources. cada vez tener más diversidad, cada vez tener más inclusión, cada vez más estar abierto a Starting pensamientos, to be distintos, a open pensamientos diferentes que nos ayudan y que nos hacen construir no solo país, pero as a personas. country, En but ser people abiertos as well. a esas diferencias, y esas diferencias And these differences as well, son las que nos hacen más Allianzers are the ones fuertes. who Es gave importante us eso, no hay que tenerle miedo a la stronger, diferencia, hay que abrazar la diferencia, because we need saber to que eso es lo que nos ayuda a embrace the construir, a difference entender, in order to a understand, inspirar y a ser diferentes to para inspire, in order to be different, to build up Finalmente, more. nuestra meta, And finally, los our ratios challenge, están rojos. our Tenemos problemas, ratio is in red evidentemente, because we have por some las protestas evident sociales, loss tenemos ratio, algunos strikes, for temas, example. obviamente, We have, como obviously, decía, because of the COVID, as también we un were aumento saying, de lo que- an de lo que enhancing Javier of, nos as comentaba, Javier de was la saying, frecuencia, related de to la the severidad, frequency en and parte severity. dado por
el ambiente in post-pandemia, part because of the pandemic, del dólar, the enhance of the precios, dollar, problemas de prices. abastecimiento y demás, que obviamente tienen a nuestro equipo de siniestros Obviously, we have this trabajando team of el doble, claims trabajando working the en double soluciones, in some alternativas, trabajando con los centros de alternatives. excelencia, pero con una claridad absoluta en que todos en la compañía, de todas las áreas, related to all the operaciones, areas siniestros, transformación, suscripción, related to subscriptions, legal, compliance, sales, todos en la sales, compañía, everyone, estamos the company, detrás de esos objetivos, we are behind trabajando those como objectives, como un solo working equipo, con una as agenda just y one absoluta y team, totalmente alineados. this agent, Gross Written Premium, el crecimiento, lo veíamos, en and general this vamos por increasing encima de thing, esa meta, y overall el expense ratio también está en verde, that goal, veíamos, el objetivo es 28.1. Ahora, felicitaciones. Nuestra voz, nuestra opinión, nuestro congratulations, our voice, el our Inclusive opinion, Meritocracy our Index, feedback, el IMIX, no el which is the AMIX. es 89%, It's not the AMIX, it's igual the al del año pasado. 89%, it's as well as the Fue el previous índice year. 1% por debajo y el Employee Engagement 1% por debajo. Índice de participación Related to the 96%, participation, todos nosotros respondimos la 96%. encuesta. We already Gracias answered the survey. por responder la encuesta, por la transparencia, por los comentarios. Ayer tuve la oportunidad de sentarme a leer todos los comentarios In order de to la talk the compañía. comments, Obviamente los positivos y los puntos de mejora. and the improvement Por things as naturaleza well. siempre voy a ver los puntos de mejora As a más nature, que of los course. positivos. Pero In la order realidad to me see llenó de this orgullo reality, verlos. Estábamos because con I was Santiago really Sanín, proud of this. Nuestro gerente de recursos And this humanos, management leyendo and uno por human uno, resources cada manager, uno de esos comentarios, so every single en of donde our comments, ustedes invirtieron su tiempo when you were en darnos investing your ese time in order feedback, to give y de back, verdad que lo the aprecio feedback and profundamente. really appreciate it, really deep. El Working Well Index, The World Index, honestly, I tell you, Allianzers, we know there is going to be lower. está en 81. It's in Sigue 81. siendo bueno, pero la We realidad continue es, working on sé que this, estamos sobrecargados. but I know we're Sé que estamos overloaded. sobrecargados, I know we're y overloaded, varios de los comentarios de and too ustedes, many of the comments, y me uno a ellos, es and we hope with this, menos reuniones. less Reuniones meetings, tienen que ser más productivas, meeting has to be reuniones more tienen que ser productive, más cortas, tenemos que shorter arrancar la ones, reunión diciendo and esta to reunión es start para these esto, kind of things, y terminarlo, and to work eliminar más burocracia, to eliminate more bureaucracy, bastante extenso, y le in order agradezco to a esa work more persona extensive. en donde, And I really decía, appreciate ¿por qué to mi one, líder to a person that I se lo say, copia well, a él why my leader y a su líder says en los that emails? it's going to be in the Eliminar emails esa or to burocracia. delete Eliminar esa bureaucracy burocracia as porque well. La simplicidad tiene que ser en todo. Because Y estar simplicity copiado en un has email to no es simplicidad. be seen in everything. Y tenemos An que, email sometimes is not con el easy. ejemplo, día It's a día, complexity. minuto a minuto, With segundo a the segundo, raw module construir esa every single day to build simplicity among all of us, cortar esas reuniones. and to cut those También hubo meetings. feedback There sobre, was a feedback as well el Focus Day. related to the Focus Day Estamos as well. convencidos como We are compañía. really convinced. Obviamente nos toca coordinarlo con la región porque de nada nos sirve tener Focus Day en Colombia si van a poner In reuniones con otros Colombia, we're países. going to have some meetings with some Por other eso se countries hace as a nivel well. regional That's Focus why we Day, do it in some Focus pero Day meetings estamos as well. convencidos So we're really de lo convinced positivo of the que se ha positive, generado en el Focus Day. the Focus Day. Siempre cuando he hablado del Return to Office, When we're les talking he hablado about de, The un return to acuerdo office is just an entre agreement cada uno de ustedes y su líder. between you and your leaders. Y ese acuerdo también tiene que ser, o That puede agreement, ser, en tratemos de tener reuniones en la mañana para responder emails en try la tarde, tratemos de to tener reuniones a la tarde. talk on Cada uno de this. ustedes es un Every ser single diferente. of you, Cada uno de ustedes tiene que poder acudir a su líder a we need decirle to cuáles son talk esas to your leader to particularidades que tell ustedes them, necesitan to en su tell vida. him what about Que those needs si no that les you funciona su have. vida, Because no if it funciona el doesn't trabajo. work, Entonces les pido, digamos, que so I sean ask you, cada vez más you abiertos, be confíen more más en sus open and líderes, to trust in your leaders. porque lo primero y fundamental es que ustedes Because the first entiendan thing que funciona. and paramount Si is funciona la something casa, important. funciona el trabajo.
And if No at hay the forma work de que hubs, funcione solo el trabajo, so it's going to sino be la working casa. at home, Entonces, at the ustedes office. primero, y creo, y eso de alguna manera nos lo dio a todos, la pandemia es, The y pandemic, comprobamos we que eso es proved verdad, ¿no? that is true. Entonces, finalmente el employee engagement, 94%. This employment engagement, es un 94%, error casi is just a estadístico. statistic Eh, error ¿Cómo confían ustedes en su compañía, en with sus this líderes, en esta company estrategia, and this en este strategy. seguimiento que venimos haciendo? Hablábamos hace unos días con el comité ejecutivo sobre si hacemos esta reunión trimestral o semestral. And Creo que these estamos kind of comenzando a things llegar a un momento de nuestra madurez como organización, related donde vamos a to hacer maturity, este seguimiento solo cada 6 meses, these en donde vamos a things seguir teniendo los town halls, en donde vamos a related seguir to repitiendo nuestra estrategia work y on conociendo this cada vez and más this cómo hacer strategy. nuestra estrategia, pero como organización hemos madurado y podemos decir que este es el destino final. And this la is the final consolidación de Allianz en destination. Colombia, y seguimos nuestro viaje hacia el futuro. And Y this les doy las travel to the gracias future. por ese compromiso y por llevar esa camiseta cada vez más y And más. to work on that t-shirt, of course, to have the discipline, not only the work, but in the 24 of the day. Bueno, finalmente, el foco, beat the best, batir al mejor, como decía Xavi, el NPS, Loyalty Leaders. Hay problemas de abastecimiento, hay problemas de servicio, There are hay some problemas de carros de issues reemplazo, hay problemas de todo. Pero logramos demostrar We have siempre some- que somos resilientes y que Because we have some somos resilient una compañía que attitude, está obsesionada how to por el avoid servicio, supply porque as lo well, que for está haciendo example, because nuestro what we are departamento de doing, clientes, pero también nuestra fuerza de ventas y lo que hacemos todos es una obsesión por los clientes, es ser el mejor. Tenemos que ser los mejores, no vamos a descansar hasta no ser los mejores y que nuevamente nos lo demuestre el mercado. Un foco obsesivo en And nuestro really área obsessive customer model thing. por la simplicidad. Simplicidad en todo lo que hacemos. Y recuerden, simplicidad no es proceso solo, es cómo hacemos, cómo hablamos, cómo decimos, how do we nos talk, comportamos how de do una we manera behave simple y in a really sencilla. simple Nuestro modelo way, ACM es because in our simple, model CM escalable is y simple, digital. scalable, Foco en and la digital. rentabilidad. Crecer por crecer no vale. Crecimiento barato, The growth, crecimiento que llegue con las condiciones que no son técnicas, no sirve de nada. it doesn't Tiene work. que ser un crecimiento rentable, siempre basado en la excelencia técnica. Somos una compañía de suscripción. Técnicamente tenemos que dar dinero. Ahí el crecimiento, seguir empujando por el crecimiento. In más order to fuerza, continue working in growth la as están well. dando, hemos ganado últimamente Strength cuentas is en very Vida Group, important as well. el equipo de Sebastián Vargas, el equipo de Fabián Rincón. Vamos creciendo en vida individual. In order to hemos work in a crecido really casi individual el way. 20% en el año, Allianzers. Es un crecimiento increíble el que venimos teniendo. El IMIX, 89%. Lo logramos, Allianzers. Logramos otro objetivo, otro semáforo en verde en el año. Another Y green finalmente, light el expense during the ratio, year. 28.5 dice ahí, es 28.6, no importa. Es foco en la eficiencia. En cada peso que gastamos. And cada efficiency as peso que well in every invertimos, single por el peso. servicio, por el cliente, por lo que sea, indemnizando, cuidarlo porque tenemos esos gastos. Allianzers, Allianzers, felicitaciones y bienvenidos. congratulations a la and consolidación. welcome to the Vamos camino a consolidation. terminar un año We're going to start working in a really llegamos a todas spectacular nuestras metas, way. pero la When we explicación reach es our absoluta y goals, totalmente an lógica. explanation is Nuestro negocio really es un negocio de total. riesgo. Of course, it's Y a ese es el risk. riesgo que se corre. Entonces, lo logramos, Allianzers, y ahora los quiero dejar con nuestro CFO, Juan Francisco Sierra, quien les va a presentar el detalle de nuestros números. Francisco Sierra was going to give us the Nuevamente, detail of our muchas gracias, digits. Allianzers. Once again, thank you very much, Allianzers. Congratulations, you all. Bueno, buenos días, Alliancers. Un Okay, gusto good estar aquí morning, otra vez con Alliancers. ustedes It's a en este tercer pleasure Q. to have Vamos a ver this hoy thing, los this resultados. third Q. Obviamente, como ya lo decía David,
los resultados de este trimestre y los resultados acumulados que and llevamos en these el año. accumulated Es muy importante digits that we que have tengamos todos este nivel de conocimiento y de entendimiento de nuestras cifras, and de tal forma understanding que related to podamos our avanzar en el digits in order camino to move forward correcto, with poner this realmente el correct foco path donde corresponde and to work y que entendamos muy and bien qué es lo que dicen las in cifras order de la to compañía. work Entonces, related sin to más, this arranquemos con el primer slide, company as well, donde vemos because slide que tiene we have a resultados slide, mixtos. we have some Es mixed claro que results, vemos of course, números que son because it's pretty positivos, clear números to que de us to pronto have no some son tan positive, and positivos. there are some Vemos unos others that they're resultados que, por not that ejemplo, positive. ya lo venían anticipando, unas In primas order emitidas to que llegaron al billón de pesos. anticipate as Es un número well, bastante importante. because it's really important. Superamos la meta del billón de pesos ya al cierre de septiembre. So in Y ese September, billón de pesos that representa billion un crecimiento pesos de 8,7% versus el año pasado. Es un crecimiento muy fuerte y un crecimiento And que it's a really incluso strong teniendo algunos temas específicos como son really lo specific que veníamos topics discutiendo desde el mes de febrero respecto a related los to negocios grandes, a los February, negocios que tienen algún to tema de huge recesión businesses and some importante, important sessions as principalmente en el well, ramo de mainly empresas. in Vemos the que area podemos of absorber companies, en su because we gran can mayoría y que absorb estamos creciendo un as the biggest. 8,70 versus We're talking esa about meta del this 9,9 que teníamos 8.7 trazado that we al had comienzo del before año. at the beginning of Un the crecimiento year, bastante sólido, a un really crecimiento solid bastante growth alineado también con el mercado aligned y with que the creemos que market, es un punto muy, muy positivo. and that we Después, believe justo debajo de ese cuadrito de primas aparece activos administrados. En activos administrados ustedes ven un 1,9 de decrecimiento versus el año pasado. are related Llegamos a to the 285.000 previous millones de years pesos de activos administrados este año. and to administrative incomes un as well. entorno It's a complejo en el really que estamos complex operando desde el environment punto de when we're vista operating from the point of mercados view financieros. and financial Ya le voy a markets as dar well. más adelante el paso a Pancho para que también And nos we're going to explique give the un step poco la by step estrategia y in lo order que to ve talk hacia el about the Fondo Monetario. strategy. Después, si nos movemos un poco hacia el And if centro we del move slide, vamos a ver to the los center of the resultados slide más enfocados en rentabilidad. related Resultado to operativo the del año, rentability. 45.000 millones de pesos. Un resultado que respecto a lo que llevábamos al mismo mes del año anterior está por debajo un 28%. Related to Este es una de esos números que the uno dice, no se ve bien. percentage. Efectivamente, un 28,8% por debajo es un número bastante relevante en el impacto. Related Sin to the embargo, impact. y aquí es lo importante que todos ustedes, Allianz, entiendan, es que definitivamente ese número es un número que tiene estos impactos externos que venía hablando David y que In order realmente to no see, muestran una David, rentabilidad apropiada en el negocio, digamos que estructuralmente, sino que simplemente muestran impactos que pueden llegar a ser externos y que pueden in order llegar to a have tener, external impacts as well, algún resultado in que no se va a repetir order en los próximos to años y que see some esperamos que results that we're going sin to estos repeat in these resultados coming tengamos years. una mejoría significativa en nuestra rentabilidad. ¿Qué más demuestran estos indicadores? Y yo creo que es muy importante mencionarlo. La solvencia de la compañía está en 170%. Y esto es 20% This arriba is de lo que teníamos el año pasado. 20% upper that we had the previous year, related to a complex environment that we're operating here. Protestas sociales que nos costaron un valor bastante importante y que si ustedes pueden ver disminuyeron nuestra In order rentabilidad, to have some empeoraron un poco diminishing nuestro loss ratio. related to the Aún así, ratio. tenemos una solvencia que está cercana al 170% y que sigue incrementando en comparación con lo que teníamos el año pasado. Related to Esto the demuestra previous la year. solidez de la compañía, So, demuestra la this fortaleza de la has the compañía en la que solitude nosotros that estamos we trabajando have, y we are working on. definitivamente es una visión bastante positiva de cara al futuro. Desde mi punto de vista, esta Since solvencia our point of de verdad view, que es algo de lo que tenemos que this is sentirnos something that we orgullosos, need que siga to creciendo continue incluso en working. este escenario tan complejo. Después vemos un poco los resultados de los índices Related to the combinados. indices, En la primera caja arriba, related el to the resultado del first índice boss, combinado de related movida. to this Vemos thing, un 98,3% en ese resultado. and Es un this resultado result is que está working por debajo del 100%, and seguimos is siendo una over the compañía que está enfocada en su 100%. resultado técnico, no solo en su resultado de inversiones. Y desde ese punto de vista tenemos un buen mensaje. y es, According to estamos this abajo del message, 100%. we're Ahora, below the evidentemente hemos 100%. tenido impactos como Obviously, las protestas we have o some algunos strikes otros or some retos other que ya venían también challenges discutiendo, de pronto where we Xavi have lo been mencionó al working, comienzo. and Xavi was saying, Estos impactos muy these importantes que estamos impacts teniendo en los cambios del in comportamiento the de nuestros changes of the clientes behavior of están our generando algunas customers presiones
we are generating some pressures related to the automobiles because it's the biggest area of the company. Because there are some other pressures that we have in order to be focused in 2022. Si el impacto de las protestas, decidimos quitarlo solo como para que ustedes tengan muy claro cuál sería ese índice combinado. Because we're going to have a combined index, we're going to talk about 96.5. Este índice This claramente index, demuestra que versus el año pasado habríamos estado because of muchísimo the mejor de previous no ser por estos year, impactos externos. Entonces, mi mensaje not just es, because seguimos of these con un external resultado positivo, impacts, con un we're going to resultado have que this positive impact in this refleja case, el esfuerzo que todos hemos hecho por mantener una compañía que because crece we're working con on un this, buen nivel, because pero al we mismo have tiempo a really mantiene unos resultados de huge rentabilidad topic related que son to apropiados. rentability, Y desde ese punto de profitability vista, de as nuevo, well. también extiendo las felicitaciones, And no solo lo que decía we David, sino work yo on también las these extiendo, things, and we're going to a work todos los equipos que han seguido trabajando related to por every alcanzar single thing, estos and in indicadores. order to reach these indicators Después, as en la well. parte de vida, también In vemos life un side impacto as bastante well, grande. Tenemos 126% we have combinado, totalmente por 126% fuera de lo que habíamos esperado. combined. ¿Qué es lo que realmente explica este combinado que está 25,8% desviado versus el año In pasado? order to have Lo explica a principalmente el diversion COVID. related to this and COVID as well. Los impactos que hemos tenido en Vida Grupo y la cantidad de reclamaciones que hemos tenido que Are related to incurrir este año por cuenta del COVID es tan grande que because efectivamente it's teníamos really huge. un impacto bastante fuerte o tuvimos un impacto bastante We have a fuerte really high que, impact esperaríamos that que we empiece a hope disminuir a that is medida going to que start todos los diminishing programas de previous vacunación this year and avanzan, the a medida que la gente vaccination as empieza a well ponerse as esas people segundas o terceras dosis y que definitivamente taking the va a second and generar third que hacia adelante doses. nosotros We're going to esperemos un have mejor moving comportamiento forward de in estos this ramos de protección challenge en comparación con lo que hemos tenido este año. according Es una to pandemia, this year. claramente no la pudimos prever y mucho menos We podríamos cannot saber cuánto nos había prevent, impactado. and of Entonces, course creo we're not que es going un to be impacto externo impact que as well, también it's going to be garantiza ahead que hacia adelante in order nuestro to negocio es guarantee saludable. these Y desde things, ese going to punto be de vista, helpful nos esperan buenas cosas y seguimos enfocados tal como lo hemos venido haciendo en este in order to 2021. work on this in this Por último, el 2021. resultado de Finally, the del result of the recuerden, ROI, este es el resultado en remember, comparación this is con the el capital, final con el result patrimonio related que to tiene the la compañía. capital, Estamos justo un and we are poquito abajo just de a ese little bit 10%. lower, Nuestras 10%. expectativas son Our más altas, expectations are claramente. higher, of course, De nuevo, si nosotros quitamos And, los impactos de las uh, protestas y we're talking realmente about the entendemos que impacts. nuestro negocio en la parte estructural viene con un muy buen comportamiento. So that's why it's really Veríamos important. que ese indicador está cercano al 13, entre 13 y 14%, And 14 y eso and también nos parece muy 13% positivo de cara al futuro. and facing the De future. nuevo, Once les digo, again, tenemos impactos que son muy particulares este impacts año. that we are Tenemos really algunos important retos this year. We have fundamentales para some el próximo paramount año, challenges this year. principalmente en el ramo de autos, pero asimismo todos los ramos tienen unos compromisos importantes para el próximo año. Así que para Related mí to es, this year. terminemos este año, And we terminemos ended este Q4 up con todo el esfuerzo, this con year todas las ganas y empecemos un 2022 sin estos impactos one-off y And que realmente went reflejen off todo and el that esfuerzo que hemos puesto como compañía en alcanzar nuestras metas. in order to reach our goals. Moviéndonos al siguiente slide, Moving to the next slide, específicamente el tema de specifically crecimiento. speaking Ya of hablamos del growth, 8,7 de crecimiento en la parte de las primas emitidas related to the acumuladas a septiembre, submitted pero of también quisiera September, enfatizar lo que I está would like pasando en el to Q3. work. El Q3, que es And el what cuadro about que the está a la quarter derecha, 3, which is the chart that we have to the vemos que está right? creciendo en un 23% We're talking las primas about emitidas, y esto with viene the principalmente del ramo de no vida, issued donde hemos sido premiums. capaces de terminar un trimestre con un mensaje muy positivo, con un In mensaje a really bastante positive fuerte. thing, a Esto really obviamente strong tiene way, muchísimos detalles o información detrás. and information incluyendo that todo we lo que had vimos el año behind, pasado respecto al reembolso de primas. and the reimbursement of También, these obviamente, premiums este as año well, tenemos unos impactos fuertes en la and compañía these por really hard por temas de impacts. negocios cedidos importantes. Sin embargo, aún con todos estos temas, estamos realmente creciendo a una tasa importante. Y esto es de resaltar. Si And seguimos here así to de cara al highlight. cuarto Q, seguramente vamos a tener un cierre de año muy bueno. Así que de nuevo el mensaje es, sigamos haciendo las cosas bien, sigamos enfocados en lo que tenemos que estar enfocados In order y to be seguramente vamos a focused. alcanzar nuestras metas para el cierre del año.
Si miramos la posición respecto al mercado, vemos que autos y salud están más o menos, o sea, están casi a punto de crecer al mismo nivel de mercado. In order to be at the Es un same crecimiento level, de nuevo robusto y sobre at a todo near robust considerando level. que estamos creciendo en los segmentos que queremos crecer. Entonces estamos creciendo en segmentos retail donde somos más competitivos, en las pólizas individuales donde podemos ser In más order to técnicos. Y individuals desde ese and punto de policies, vista, in es order to mucho that mejor la point of foto cuando view, nos enfocamos en ese detrás de cámaras, detrás behind de the ese número, que es lo que hay, cameras y vemos que efectivamente los resultados dentro and de the dentro de results ese ramo de autos por portafolio es aún más, más positivo de lo que muestran are las really cifras. be more Lo mismo en el positive. tema de salud, y al final lo que debemos hacer es acercarnos un poco más, empujar y acercarnos un poco más al crecimiento In del order to mercado, have the y growth de of the esta forma poder market cerrar el and año to be también able con to con close una muy this buena year participación. with a really good Ahora, participation. la parte de empresas y la parte de vida. The companies Ya and habíamos lives hablado que en as empresas well. habíamos tenido los negocios Related to the cedidos, companies, we're going to facultativos, work with que habían tenido facultative una business. desalimentación importante We're al gonna comienzo have del año, por allá en el mes de febrero. At the February, for Aún así, example, la verdad es que ese menos 15% even though that habría sido minus un muy buen crecimiento, un is gonna crecimiento cercano be al 8-10% a growth, si quitáramos estos impactos. we're going to Entonces, release those crecer kind of arriba del mercado un impacts. 8-10% en 8 or empresas es 10% in también our bastante companies positivo, is very y creo que es un important. mensaje que va en línea I con guess nuestra it's a expectativa really de it's incrementar aligned nuestra to our presencia en las líneas expectations industriales, y lo estamos related haciendo. to the instructions. Por último, la parte de vida, lo habíamos mencionado, un mercado bastante difícil, un mercado en el que las pólizas colectivas cada vez llegan con un compromiso demasiado importante With these entre commitments, really crecer important, o ser rentable, y nosotros claramente tenemos nuestra estrategia muy clara, y es we have crecer our rentablemente strategy. o preferimos ceder un poco en crecimiento. We Claramente eso es lo que prefer muestra la to compañía have de these vida, kind of y things desde ese punto de vista, por lo menos los portafolios están with these portfolios as well. muy bien alineados, y vemos que estamos creciendo de una forma muy importante en el portfolio que queremos, Related vida to individual, this y thing de pronto and un poquito más individual rezagados side en as ese well, crecimiento de vida and grupo, sin embargo, more manteniendo la rentabilidad difficult related to apropiada. profitability Como and ustedes the pueden ver, thing. el último pie o el último cuadro As you can redondito, see la- here, cuadro redondito, the last channels that you can see here related to this information, the gráfica, la última latest gráfica graph a that mano you can see derecha, here, vemos la distribución de primas por línea de negocio. Ustedes pueden ver que es una distribución because you can see bastante this distribution, of course, and diversity, Tenemos que seguir enfocados en la diversificación. because we need to Diversificación start de nuestros working productos, de nuestros ingresos, de nuestras related to our líneas, incomes, our de nuestros lines, segmentos, our para diverse poder hacer in our frente a lo que segments siempre to pasa en face negocios, that en whatever industrias, que happens, tenemos altas, and tenemos we bajas, tenemos work pandemias, tenemos de pronto impactos related to these impacts siniestros muy grandes, siniestros related to que nos these pueden kind llegar a of afectar things, because we particularmente un can be segmento o un ramo. affected Pero entre más diversificados estemos, vamos a ser capaces de where salir we have adelante diverse con menos impactos de esos, things, de we're going to esas be situaciones able que to se have pueden less impacts related to this as well. Entrando en el tema de rentabilidad, Getting vemos into el resultado por profitability aquí. as well, we Habíamos see dicho que the el resultado operational operativo respecto al año active 2020 related to estaba por debajo, 2020 is going to be evidentemente, lower. en Movida In this case, está in No Life, casi en línea, is o sea, almost on 55.000 line to the millones de pesos el año pasado, este año 55,000 52.000 million millones de pesos, con una diferencia muy with a grande, y es que el difference, año a really pasado no huge tuvimos difference. protestas, este año tuvimos 13.400 millones And de pesos we en have protestas, this kind of que es four justo la barra que está en hundred todo also, medio which is the bar which is in the middle ese gráfico de of that izquierda, graphic to the donde to the claramente left, refleja when que clearly los has a demás reflect when the temas, others topics como el crecimiento, as nuestras growth, inversiones, as nuestro investments, resultado en and our gastos, results in está teniendo un expenses resultado, is having comportamiento a bastante behavior, positivo, positive que ayuda a behavior compensar that is going to help to esas protestas que compensate hemos tenido. those strikes that we had in the El otro past. punto es On the other siniestros. side Siniestros is está por debajo de claims. 7.200 millones We're de talking pesos. about Es decir, 700,000 million digamos que está pesos. presentando un resultado negativo en 7.200 millones de pesos. Aquí se ve reflejado esa presión que tenemos And sobre el related ramo to de this autos, pressure that que we tenemos have, y que ya hemos salido a tomar muchísimas acciones, and pero related tenemos to que the seguir actions enfocados en mantener la rentabilidad adecuada para el año related 2021. to this topic. Resumen,
un muy buen resultado, un resultado que está apenas debajo del año pasado y que related está más to que explicado por un impacto que hasta el related to the momento impact, las protestas, los related siniestros que to llegaron a las the protestas no se han claims that we desarrollado de have forma from the negativa, strikes por el is not a contrario, tenemos negative way. expectativas So on de the que opposite, we mantengan have some expectations that they impacto have muy similar a al que really estamos similar viendo hoy, impact that y we desde have ese seen punto de been vista here. no es un tema que And nos since siga that part, it's not something that presionando we have hacia been adelante. pressuring ahead. Mirando el índice combinado, Talking y about aquí this combined muy index, importante and lo it's que something se is very mencionaba de important nuestro as enfoque en well, excelencia related to técnica, these kind of things and claramente technical vemos excellence. que Currently, we nuestra can see siniestralidad here está, o nuestro índice combinado está our un poco peor que el año combined pasado. index is Este año worse. estamos en 98,3, el año pasado estábamos en The last year we were in 93, now it is 94. Sin embargo, decidimos poner ahí las So protestas, un we're talking 1,8 about de strikes, protestas, y quitando este 4.5, 1,8, pues estaríamos en un 1.8 resultado of strikes is es going to be giving bastante a positivo, result which is con una too compensación en la positive, cual with a estamos compensation disminuyendo where we're nuestro indicador de diminishing gastos our y expenses de indicator pronto as well, deteriorando un poco nuestra siniestralidad. and working Hemos about sabido our reaccionar a sinistrality, tiempo, so hemos we sabido need to compensar en parte work con on nuestro this to indicador de compensate gastos related to these los impactos expenses que as hemos well, tenido en the impacts that we siniestralidad, y como have, les digo, hacia adelante ese es nuestro gran reto, mantener una siniestralidad and totalmente to have controlada these kind en of un things. escenario o en And una situación tan compleja como es dólar en unos máximos históricos desde hace algún tiempo, recientemente bajando un poco, related to this, inflación que empieza a cada vez a ser un poco in más order to de work on presión this, related de to cara have some a la política pressure monetaria del to Banco de the la República, y de pronto con un aliciente, y es que también esperando unas tasas de interés un poco más related to altas que the nos some pueden beneficiar desde el punto de interest vista de rates as inversiones. well. Por último, en el cuadro abajo, no me voy a cansar de repetir esto, tenemos un runoff que es positivo al resultado de la Which compañía. is positive. De pronto aquí los It's signos related son un to the poquito, gene of the company. digamos, contradictorios o signos que de It's going to pronto nos be pueden hacer pensar que contradictory no as well, estamos because presentando un runoff adecuado. No, por el contrario, esto we're significa, not presenting significa que the resta la negative siniestralidad, answer, y por tanto because estamos it's teniendo un impacto muy minus positivo this de nuestras impact, of reservas course, y del desarrollo de contradictory, of nuestros course, siniestros de años and the anteriores. development of Recordemos, previous years. este tema es un tema en el que la compañía This is just a trabajó company where de forma the company was incansable working desde hace restless 4 años que llegó David, 4 years y time que ago, logramos cerrar hace ya 2 años, y que de ahí en adelante hemos tenido un resultado que va bastante en línea o incluso mejor de lo que esperábamos. and related Entonces, to what hemos sido we're working on. resilientes, hemos logrado superar los obstáculos. We're y talking creo que estamos haciendo about el these trabajo kind of correcto things para that we're seguir working on teniendo una this compañía work con una in order to rentabilidad give muy this apropiada y que profitability, no tenga sorpresas. and with no surprises at all. Por último, el resultado de vida. En el resultado de vida vemos diferentes componentes. Tenemos So un tema de we crecimiento see que no this está in contribuyendo growth part as well, a incrementar nuestro operating profit, porque definitivamente no estamos creciendo en vida. Ya vimos because las we're razones de not por qué. growing in Tenemos life. unos impactos muy fuertes en siniestralidad, tanto que le dieron totalmente la vuelta a nuestras expectativas, totalmente asociado con el tema de COVID. Related to these COVID things as Gastos well, relativamente en línea, inversiones relativamente en línea, expenses online as well, una rentabilidad incluso un poco mejor and some a other lo que segments habíamos they're estimado. having some Al final profitability de in order cuentas, to have a better un results escenario as well, bastante negativo, pasa de because 8.000 these are millones a menos negative 7.000 things millones, as well, claramente es un escenario bastante difícil, because it's a pero really difficult totalmente scenario as explicado well, por eventos externos como son el because COVID, of donde some efectivamente COVID, representa este COVID un 39,1%, which represents the y ese 39.5%, and this kind of es el que things explica is the one la who mayor explains siniestralidad que estamos viendo. the Sin sinistrality este that we've got. 39,1, nuestro combinado estaría mejor que el combinado que tuvimos el año pasado. We're going to have Desde ese punto de vista nos sentimos también satisfechos. Tenemos que seguir trabajando en la in excelencia order técnica to en vida. have Tenemos que seguir trabajando en el crecimiento en vida. to pero have vamos por el this camino adecuado. growth, because we are working on this Con good esto, way. creo que termino mi With parte de this, la I do presentación. believe I ended up my part of the Creo que son las presentation 10 en punto, itself. entonces terminamos I guess justo a there is tiempo. 10 o'clock En la a.m., agenda so we're tenemos going to 15 end it up. minutos de break, entonces nos veríamos a las 10:15. We're Muchas going to have gracias. 15 minutes, so see you once again at 10:15. Thank you very much.
Hola, Allianz. Gracias por estar ahí. Ahí tenemos una visual del Cañón del Chicamocha para dar inicio a nuestro recorrido por nuestras regionales, por ver cómo están las cosas en cada uno de los rincones de nuestro país, donde están nuestros Allianzers. Y arrancamos por Bucaramanga. José Gabriel Carreño, bienvenido. Hola David, muchas gracias y saludo para todos. Perfecto. José Gabriel, ustedes fueron nuestra primera oficina en regresar. Fue nuestra primera oficina en regresar, allá los estuvo acompañando Santiago Sanín, estuvieron celebrando ese reencuentro. ¿Cómo les ha ido con ese regreso? Para un poco Of course, because in order just to tell the other Alliancers at the national level, of course, related to how you feel, how was the positive thing, it were negative things or positive things, in order to see this that is coming back again. Perfecto. No, David, realmente desde el 1 de septiembre, que fue la fecha que regresamos. Because the 1st September we came back, the 1st September, first of all, we're going to have this companionship as well. Our ARL psychologist, there is going to be among us because it's really significant as well. We came back as well with the 1st September the 1st, in several turns as well and shifts. And related to this, in order to have this acceptance as well, in order to work with this, and the environment is going to think it's going to be positive related to the company as well, and the environment and the energy is going to be completely different. It's going to be... I guess the sensation that generates, of course, because we're coming down to the 72nd, of course, every single time when you meet more people, we're coming back related to and to coming back in order to build it up. So we have an arepa and coffee like Santanderian? Yes, a really good breakfast for everyone. Because we're going to talk about which is the best breakfast for somebody from Santander. So we're going to do a really huge tamal related to this. Perfecto. Muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, cuénteme, José Gabriel, ¿cuáles son José Gabriel, related to this, which are the main topics that we're going to be able, related to the achievements in these 3 months? So, David, I do think you're going to go behind. We're going to recover these kind of things. Cúcuta is a very good rhythm. Boyacá, these last 3 months, because these kind of things is in order to coming back, because we're coming these kind of things in order to work with this near, because it's really important, because we're working here and we're gonna end it up this year with a really good way. And I do believe I have been discussing with Giovanni, and we talk about all the company, the WhatsApp group that we have with all of kind of things. And I'm talking here like the monsters, and I refer to yourself and monsters because it's amazing the energy that you can feel over there with complex topics and with these things and the growth that we're going to have and the leverage that you're having. And Boyacá reminds me something.
for getting llegar a una something meta muy grande, huge, for a siempre huge hay, topic, un camino difícil. Y una de las cosas a really difficult thing. me acordé cuando usted dijo Boyacá. And I remember when you said Para ganar Boyacá, la batalla de Boyacá atravesamos por el páramo de Pisba. we Paramos Pisba Atravesamos un traveler momento muy as well. difícil, que fue el páramo de Pisba. Y creo que es hacia donde estamos yendo. Ya salimos de lo más difícil. So we're coming back from the most difficult thing. Realmente de esa tragedia. We're Y ahora coming nos back dirigimos from that realmente tragedy. a vivir la consolidación. We're gonna live this ¿Cómo ven consolidation. ustedes How do you próximos see meses? this ¿Cómo ven consolidation ustedes this coming el año que viene? ¿Qué months? necesitan ustedes del resto de la compañía para llegar realmente a esa grandeza a la cual nos estamos dirigiendo como compañía? Pues David, yo creo que los próximos So I do believe these coming months, as every single person here, the boost that we came related to is gonna close the year. We are just starting the last phase. Then we're gonna talk about this productive thing, and because we're gonna have a commercial director as well, because we have already done the team as well. We see with very good years as well. And what we see here is the coming. que nosotros ya tengamos una confianza en nuestra manera de trabajar, en la presencialidad nuevamente. In order to work with the potentiality as well. Pero definitivamente creo que lo que se vienen son oportunidades enfocados en We're gonna be really focused as well, lo aprendimos hace rato. A veces because we're gonna work on this, because we need to be profitable as well. ¿qué necesitamos de la compañía? Pienso que seguir en What do we need? I need to continue working on simplicity, path, and responsibilities, and to be Allianz porque vamos para el mismo lado, de dejar las islas, aunque es in order to work on this as well, tengo que resaltarlo. Yo creo que el apoyo ya de cada área, del área técnica, de claims, de absolutamente todo. in order to work on this, Estamos muy alineados. in order to be aligned, Siempre tenemos que seguir buscando eso in order to continue working on that. para que sigamos creciendo. Perfecto, muchísimas gracias. Es que ustedes han tenido un crecimiento, inclusive ya en agosto, superior al 2019. In order to y eso es overcome. lo que nos genera la confianza en que el futuro viene mejor y que el año entrante y estos 2 meses que quedan Because in para these ser two increíbles months that para are seguir coming construyendo here, una regional. José in order Gabriel, to muchísimas regional gracias. part, Un really saludo muy good especial thing a todos, as well, a todos los Alliancers allá en la región. because are really Muchísimas special. gracias. Perfecto. Ahora, don Rafa Ceballos. Don desde Rafa Barranquilla. Ceballos since Barranquilla. Hola David, buenos días, ¿cómo Hello, estás? David. Thank you very much. Fantástico. ¿Cómo van las cosas por allá? Fantastic. How are Mire, ahí you? tenemos- How are ahí you tenemos dealing with the Barranquilla. things? Excelente lugar para salir It's a an correr ahí en excellent Barranquilla, ¿o no, place. Rafa? El malecón. Sí señor, un poco húmedo, pero... Malecón, bueno, it's kind of Dígame wet un lugar en as well. Barranquilla que no sea húmedo, por favor. There is any O sea, kind of Barranquilla no. that it wouldn't be place or para something? todos los Alliancers les cuento. La oficina. And for every single La oficina es Alliancer, un congelador, maestro. El otro día casi me muero de frío allá adentro. the other day I Pero was bueno, died because it was very le cuento a cold todos as los well. Alliancers. Rafa So I Ceballos tell every single este año va a Alliancer, correr el Ironman this year is going to completo. be the Ironman, the Yo completed. hace, creo que fue 2 años y medio, tal vez un poco más. And a little bit Saqué a la more. calle a correr a Rafa. We just ran me sacó away la mano from como a the los 4 street. kilómetros. We're something like the 5 kilometers. Hoy yo no le agarro paso a Rafa. All the Entonces, things that ha sido we un ejemplo have increíble de foco, de disciplina, de related, superación. Y la verdad to estoy muy orgulloso de usted, focus. Rafa, por eso que ese ejemplo que nos da a todos, Because that de que se example puede that we've got transformar, de que here, se puede cambiar, related to de que this uno role puede model, realmente mostrar y vivir el día a día ese vivo saludable, y es un ejemplo no solo para nosotros, pero también para sus hijos. Entonces, felicitaciones. Muchas gracias David, así es totalmente cierta la historia, hace 2 años y medio. Right, the story, 2 years in the Ironman, you told me that part. We need to do it completed, and I hope Yo for todavía this no lo hago coming year. completo porque insisto I que don't do ningún it chipcha en la completely historia because any sobrevivió, kind of chipcha nadó para over sobrevivir, the story. ¿no? Entonces, me haré el esfuerzo de So I'm gonna do my best for this coming year to, but chipchas we don't float as well. Pero yo no.
Entonces, vamos a ver si el año entrante lo hacemos completo. So we're Bueno, gonna Rafa, talk about. más allá de que también el desayuno costeño es muy bueno, porque ahora me va a tocar repetir lo mismo en todas las Because it's gonna regionales, porque be si no the va same a haber thing algún in every reclamo de single alguno. regional as well. ¿Qué hicieron en estos 3 meses? ¿Qué se viene? What about ¿Qué these necesita de nosotros? 3 coming months? What is coming and what do you need from us? En estos Well, meses, in these 9 months del that año, we run over the year, bueno, hemos tenido I see we have importantes really y important creo que, achievements, nuestros and I will say directores it's really comerciales y important gerentes, as well hay que abonarles with these el kind of afianzamiento que han things. tenido para manejar todo lo que es And empresas. in order to have this coming thing with Llevando la companies, excelencia técnica, with this conociéndola, technical thing, teniendo claro cuáles son los negocios focos que la I'm gonna be compañía quiere, focused as well. y eso nos ha llevado a tener unos crecimientos importantes. And it's going to be really Eso hay important que as well. seguirlo afianzando, So we need to look y forward necesito de ellos in que order to sigan move teniendo forward a little bit, having to account ese compromiso this commitment as well, de poder seguir aprendiendo, teniendo muy en cuenta la selección técnica. in order to think about related to the excellence and technical support as well, related to these kind of things we have learned too many times. Otro logro importante, David, In order to talk about this, related to work on this. Eso nos ha generado unos ingresos importantes. It has been income, having some important incomes in individual things, individual health as well, in order to have like this, in order to have this to the final term of the year. We need to acknowledge and recognize this in the end of the year, because short time that we've got, and related to 100 million monthly incomes related to this strategy. Desde el 1 de octubre Of October, and then we need to be focused. The 1st October in the region, in order to have the intermediary as well. So that's the key of success. All related to this thing, in order to have related to the topic. Are really important incomes as well, and a specialization facing our intermediaries that is gonna give us the proposals as well. What do we need from our alliancers? In fact, and the commercial abilities as well. In order to be specialized, in order to work with these kind of things and intermediaries as well. And for 2022 year as well. Bueno, tuvimos el fantasma de estar en vivo. We have had the ghost to be live, but Rafa, lo que estaba diciendo Rafa es muy what we are saying, tenemos cada día de la vida que despertarnos sabiendo que tenemos que ser mejores como personas, in order to be the best about the y rest. realmente saber que tenemos que aprender. Y una cosa también, Rafa, Something that we need to rescue from what it says is conversations as well. Conversations enfocadas en lo que tenemos que hacer. in order to be Creo que esa es focused una de on las virtudes what que we are doing comercial related to our que hemos venido commercial trabajando mucho es things. Cada vez tener conversaciones mucho más productivas y mucho with más those eficientes de las productives. que se tenían en el pasado. No puedo despedirme de Rafa sin decir cómo llegó Junior después del 4-1. In order to arrive, for example, Junior, how did he arrive after 4-1 Okay, against listo. Barranquilla? Muchísimas gracias. So, Don, thank you very much.
Por favor, Rafa, le mando un gran abrazo a usted, a todo nuestro equipo de la costa. Thank you very much to all of you and all of my team from the coast. Nos vamos a ver sí o sí en el Ironman, pero espero related to the Un gran Ironman. abrazo. Hombre, muchas gracias. De igual forma, un gran abrazo y cuente con todo el equipo de la costa. Gracias. You can count with Bueno, all ahora le the doy things. paso a Pamela Segnawi, de la Regional de Brokers. Pamela ingresó al equipo y en esto ya tal vez me voy a equivocar terriblemente, pero los Maybe I'm tiempos de gonna make a pandemia mistake, but pasaron times de in otra pandemic, manera, so no sé. there are Creo truth que Pamela entró in. hace 3 meses a la compañía, pero parecen 6 y parecen But I'm talking about 6 or sometimes some. For example, Pamela, so how long have you been getting into the company? And I don't know if the first time that all the Alliancers know yourself. To all of you, good morning. I'm coming here for 6 months at the April the 12th. So that's what I'm telling you. Time passes. En la pandemia, pero In the bienvenida, pandemic. Pamela. So welcome, Ustedes han hecho Pamela. realmente este año As I told you, this you have done a very significant difference. Cosas que se venían dando en They're el pasado, talking and multiplying things that we have seen related to the percentage. Obviamente, eso ha sido un trabajo importante del área de brokers, pero también del área de la vicepresidencia de empresas Related to the Margarita, presidency. y de todo el equipo de Margarita. Creo que es un ejemplo de trabajo en This equipo, is just de an example of construcción, teamwork y de dejar and atrás, construction, digamos, los problemas del and pasado, to leave all the y empezar a troubles construir siempre of the pensando en el past. futuro. Entonces, de verdad que los felicito. Vienen con Gracias, David. una dinámica. I have muy a buena en dynamics también, que no es solo con los alfa brokers, because it's sino también con los demás brokers. Entonces, realmente with the la other felicito por eso. brokers, so congratulations Cuénteme because cómo of han estado las that. cosas en estos 6 meses Tell que usted lleva en la me, compañía, cómo van los números, how cómo van las are cosas you y going with qué these necesita usted things? de la compañía para seguir creciendo y seguir mejorando cada día más. Bueno, David, What do you pues, need in primero order to todo continue agradecerle por growing? la Thank you calidad very de much, energía, David. todo el Thank you very apoyo much que he of the tenido en warm todas las áreas. welcome Me that we sentí have una in all the compañía areas. We have bastante been alineada y listening to consolidada every en single proceso de area as hacerlo. well, Pues digamos que lo que ha sido un éxito es because consolidar there el has equipo y tener been una something estrategia clara y un plan de really trabajo claro en successful diferentes líneas de related to negocio. every single business lines Tener un as well, crecimiento apalancado por to varias have líneas, salud, a vida y leverage and industrial, no health and life solamente and industrial tenemos que ser motor dependiente. Realmente nosotros en related motor no to estamos this. You need creciendo to have lo que these deberíamos. kind of things. Lo que usted dice de dinámica comercial y crecimiento importante con brokers diferentes Because of a the alfa, y ese es uno de brokers, los because retos of que the alpha, and tenemos that's y one tenemos of que the seguir challenges. desarrollándolos. Y también yo diría, David, que aunque nosotros pesamos muy poco en individuales Because en we la have been compañía, working nosotros sí queremos individuals. contribuir y estamos contribuyendo a la estrategia de ramos individuales. So creciendo en talking about vida this growing in life to 130%. Entonces queremos también contribuir a esa parte de la in order to contribute to that part of the strategy of the company. crecimiento rentable As challenges, growth, profitable growth in sales, de perfeccionar el concepto de sucursal ideal donde nuestros comerciales están and these en las commercials that we have seen here, y una base renovable, David, and this renewable based when we leverage no solamente digamos grandes negocios sino pequeños y in order to have huge businesses, que no nos van a quitar ese negocio el próximo año porque bueno, in order to have, 6 negocios grandes, pero los otros 100 in order to have these kind of things, in order to have this. De la compañía, yo creo que What do we need from the company? Because we need to generate the culture related to belong to the profitable thing, and from their areas, and the access to information and access. Saber cuándo está desviado un intermediario, qué estrategias de cross-selling podemos implementar. Cross-selling strategies, for example, una manera in order metodológica de mirar to have. La acción comercial. Y bueno, el CRM, que es algo que yo le estoy apostando And the CRM, con el apoyo pues
suyo, David, y de with this Giovanni, de Yadira, support and ese Yadira, business case para lograr que podamos implementar un CRM robusto in order to have a para la gestión CRM de ventas a través de for los sales strategies and commercial Totalmente de acuerdo. strategies. Vamos paso a paso, pero vamos a lograrlo. Vamos a lograrlo. En algún momento We're lo gonna vamos a shove lograr. it. Eso We're gonna sí, do it. tengo la firme convicción de que así será. Pamela, una última pregunta. Ya comenzamos las visitas presenciales. Ya We already comenzamos a have the tocar las presential puertas de visits in order to knock doors of our ¿Cómo le ha brokers. ido en esa nueva dinámica? ¿La reciben todos? ¿Algunos todavía tienen miedo? So we ¿Cómo have, están manejando eso? we're talking about these, of course. How do we belong? y iniciando por mí, yo creo que I started by myself, so con el ejemplo. Algunos nos han recibido in order to talk, because some of them are really like fear because they don't accept, and as you have a meeting in a coffee shop or something, Que es un poco ilógico, porque because it's a kind of illogical as well, because in her house or their office, how do you work with a coffee or something, depends of a third party up to 100 people around it, but it's pretty interesting because people prefers to have a public city of an office, part of the adaptation thing, and a new reality que muchos corredores por mandato corporativo no están en oficinas, related pero to pues sí aceptan la invitación, ya sea a nuestras oficinas o a un lugar related to these Bueno, offices. Pamela, muchísimas An gracias. alternative Nuevamente, size. bienvenida en esta su primera aparición en público frente a todos los Allianzers. Muchas gracias por This su is the trabajo. first y le mando un saludo muy operation especial related a usted to y todo el every single equipo de Lancer, Europa. so Muchas send you a gracias. huge greetings and hugs. Thank you very much. Bueno, ahora don José Benito Fernández, Dr. José Benito, el Valle del Cauca. José from Benito, yo le voy a the hacer un Valle comentario, ¿no? Aquí en del privado, Cauca, y es is gonna be always that I was visiting Cali. Nubia was taking me to have a breakfast with a really pan de bono, which is in Cali. So just in case, visitado por primera vez porque usted casi que entró a la regional con always that we are working in regional. Entonces, solo simplemente un comentario, pero esperaré el pan de bono. It's just a Yo creo que podría comment. charlarle a Nuria para que no pierda la ruta desde el aeropuerto. Are not due to lose their route since the airports already have the path, because fortunately we have been living 6 years, long 6 years from, that's why I've been working here, of course, with the really important places, of course. Bueno, cuénteme, Well, José very Benito, good. Tell me, José Benito, ¿cómo va esta retoma de la how de do la you go with presencia this con los retaking intermediarios? related to Todavía the no hemos presential vuelto a with la oficina por varias intermediaries? We razones don't en Cali. have, of course, in Pero, Cali some ¿cómo van esas things, visitas but con los intermediarios? ¿Cómo va what about the esa visits dinámica related to comercial? the ¿Cómo la están commercial tomando en Cali? dynamic? Bueno, David, yo pienso que en estos So I do believe in these main achievements that we have, this accumulated. Despite of this regional of West, the regional was one of the heated ones related to this COVID thing and disturbs, and as well the retaking of this commercial thing is going to be important in the total accent as well. Yesterday we had the presidential dynamic because of our president of 7 advisors, and we need, in order to have these strategies and facings, because it's gonna be one of the most difficult in order to be presential as a copy as well. In order to talk about this and to have clear, in order to be real, it was going to be easier in order to avoid some certain discussions, not only with the advisor, but internally with our area. Definitely we have give us more trust and to deliver a more positive and real message and a bigger understanding to our intermediaries. Of course, all of this working together as a growth. The second point as well that we wanted to talk about these achievements related to this portfolio
deleting the dependency of huge accounts with just not depending on huge accounts at the moment in order to say, well, we're working on this or that, and to have that matrix that we have, that support, the one by one, have it up. Esas grandes cuentas Those huge accounts are, esas vienen y van siempre. those go and coming back always and given a rotation, and the one that you get it, so it's a celebration, and next year related to the tragedy when you lose it up. So we need to have this focusing, as Pamela said, instead of taking into account that part, is to build up that challenges in order to work with the small things that is going to help us to be more resilient as well. And as Juan Francisco Sierra said, and its previously allocation, the whole chart as well. So there's going to be some concept as well related to this, but it's going to help it out. It's Juan Francisco's chart as well. So yes, that's pretty much, of course, the growth of the specific topics related to 11% of the industrial part as well. And in order to have, it's gonna be these kind of difficulties as well. It's gonna be the consolidation. It's gonna be the focusing, of course. We have the execution. It's gonna be really important, related to effectiveness as well. In order to have these kind of things as well, and declines, of course. Implementation of the new module, of course, we're going to start this with this new Salesforce as well in the productive cycle, of course. This is going to be really helpful to focus ourselves and to be able to be over our advisors as well, to develop and to potentialize as well. According to the challenges related to these renewal things, at the last part, these things is really important as well, to have this process, or as always to be over the conditions of the market and the personal lines as well, and to potentialize advisors with low things, and the stabilization of the modules of every single areas. Bueno, José Benito, de verdad que muchísimas gracias. Espero nos veamos pronto. Okay, we're going to have a meeting this coming very soon. Of course, we're going to see each other coming soon, and thank you very much. Okay, now we're path in our lovely country. We're going to go to Pat and Meta, because we need to confess. We're going to take your office. I took your office. That's why, yes, I could realize it. Yes, I can tell. I took your office, and I guess we're going to have this negotiation, of course. Me tomé su oficina en la 72. Muchas gracias, Nuria. Thank you very much. Greeting. This office is very cold. I'm gonna give it to you. I'm gonna give it to you. Yo no sé qué pasa. Es un congelador su oficina. Es una cosa loca. ¿No? Pero bueno, Nuria, cuénteme, ¿cómo van las cosas? Ustedes vienen volando. Es más, you're giving good results. This says that it's not that good results, but in true, the truth. Y se lo voy a decir. Todo riesgo al 110%. All the risks that we're going to have 110%. 16, vida grupo 16, vida individual 10, salud 5 y automóviles 25. Vienen volando. Vienen volando. I'm going to be ¿Qué seeing. es lo que están haciendo bien que los demás Allianzers podemos hacer
para crecer de esa manera todos juntos. In order to continue growing and working on together. What do you suggest? Well, in fact, to work as a team with too much effort. And we're going to have the gestures and managers and everyone as a commercial team with all our vice presidency, of course, but with the technical areas as well. We work hand by hand with the technical areas, indemnizations, compensations, and that's a success as well. Because we're going to have an action plan, of course, related to our news module, of course. That's the success. And working on this fucking thing, with this success, with this thing, in order to be more efficient with our customers, with our meetings, with everything. So that is the key part of everything. As you said, you implemented this. Implementing who are the advisors who's going to be able to look for and to let them to get into our house. Our intermediaries and everything, maybe in order to have our future, in order to have in the future, in order to see in the long term, to understand that we were working together and the way we have been adopting from the July the 1st or something. What about the module and the structure? You have some different conversations. It's not only the same conversations. The one who is barking is your dog. Is the Rottweiler is barking. Yeah, I'm sorry. No. A special greeting to the Rottweiler. No, David, basically is to understand, as the module says, in a productive stage, to understand, to have a little bit and to work on this because of the digits and numbers, because there is farmers which are the huge producers, and to understand them, we can go deep in because we need so many kinds of farmers to have an approach in so forth and to do it. And the keys of course, as a commercial, in order to work, how it goes, in order to support each other, in order to see it, because it's an appetite of the company, in order to, because it's pretty important, because that's why we said this one is just the induction. When we do the new intermediaries, we're not a boss for every single bosses. We have an appetite as well. It's going to be clear based on our story and our technical knowledge, our global experience, and we have a really specific appetite. It's pretty clear, that part, because I love from the commercial side. We are really clear because we have an appetite, and I know where it's coming and where do you want to grow up. With the barking thing of your dog, I do believe it's a really good thing that these kind of things happen. And because, first of all, it shows us that it's online, on direct, live. Because secondly, all of us, we have been working together since our home, for example. And at the beginning, if somebody was barking, but today, the dog is barking, and our neighbors just like nothing happens, because that is going to help us to show the day-by-day life from family, that I'm here in my family and I continue work on this. I'm Allianz as well, and every single person, we are human beings as well, because this shows us the human side of every single person here. Because we had too many learnings as well. So working shows at the 72nd.
And what about the regional and everything in these kind of things? And we live a particular is transportation, and because the seventh of the cycle route and everything with the pedestrians and everything, but the team wants to be on the streets, and most of them, because we are regionals and agencies, they don't want to be visited or something related to the agencies and huge things, and we're working on this visit, and team is working together with these 70-second things with too much strength as well in order to have this commercial size and everything as a commercial, and every single time more integrated with the obstacles that the place has because of the transportations and even though the streets and everything. The agencies, they want to work together because they are working together, and some of them we have been continuing working in the 72nd Street as well. So Nuria, so everybody's asking me about time handling and everything. So thank you very much. A special greeting to every single regional meeting. I hope I'm going to be waiting for you at your office. Hawks. Nuria. Regional, Antioquia's regional, and Eje Cafetero, Hernán Vergara, and Sweet Hernán Vergara. How are you today? Good morning, David. Thank you very much, and good morning to everyone. Okay, tell me how you guys doing with this Eje Cafetero, the return. You came back just couple months ago, if I'm not wrong, around the middle of September. We're going to talk to you guys, September, and the coming back, how it goes, and what had happened and everything, and what kind of learnings do you have? This coming back is generating good commercial things as well. And it's going to be related to the Eje Cafetero, because it's only commercial opportunities. It's very amazing. The only thing, the attention, for example, is just a visibility of the office in order to continue working on this. Now, for example, in Medellin, we know our main competitor, we got just 1 percentage point related to this. We have achieved related to some business because there were some competitors' property or something, and that allows us to have an excellent labor of your team, Giovanni, and everything related to those businesses. Give me the opportunity. I'm going to be here in order to have a perseverance role model. So we're going to have these coming 3 years because they're not working on these of things. So I need to have this coming part as well. So what is coming? Even I have to tell you, this month is related to transportation, are related to these kind of things with the Antioqueños group. We have the home insurance, we need to quote, or with Clara we were checking up, and how yesterday we did a great show in order to see Renting Colombia,
I know, David, every single time we are strengthening the positioning our company here. But I have something important here because we are convinced that the company that we represent and how Allianz every single day is aspirational. Eso es fundamental, eso es fundamental. Y va de la mano del In concepto order que to lo have the mencionaba Colombia. No concept somos of unos para todos los this, barrios. we're not a Somos una bus for every compañía con single servicio premium, con un neighbors producto because premium, it's a y somos premium una compañía concept, que sabemos and lo we're que queremos companies crecer that y que we la want gente to know nos va a where it's buscar. gonna Y es going lo que up. usted está describiendo, And is that what Hernán. you are La gente nos va a describing? buscar People porque are somos una looking marca for us que because tiene we're a unos brand valores that we increíbles, have incredible no solo values, técnicos, not only sino éticos. technicals but Y es ethical ones fundamental as well, and that's very cuando important. uno se enfrenta a un When you are competidor de la facing talla to a al que usted se enfrenta competitor todos los días of the y todos size nos that you are enfrentamos, doing, and every single manejarnos de person una is manera facing to handle them in a really responsable y ética, responsible way, demostrando an todos los ethical días de la side, vida showing every estamos single time of our construyendo la lives that mejor y we're más building confiable up aseguradora de and Colombia. a bigger insurance De verdad que company lo about felicito, Colombia. Hernán. So, in Y fact, con usted congratulations. termino y le And doy with you, paso I ended up, al and we're going to give the vicepresidente floor de to los our monstruos vice de la venta, presidents of the Giovanni sales, Grosso. Un Giovanni saludo y un Grosso. abrazo muy especial, Hernán. Giovanni, here, special greetings. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola, David. Giovanni, ¿cómo vas? Acá con... Giovanni, how's it going? No se pudo despedir Hernán, pero tomo la Hernán despedida de Hernán couldn't. por un hecho. ¿Cómo van las cosas, Giovanni? Anda ya en la calle, ¿no? Giovanni, are you on the street? Yes, of course. Here we are in Cali. We are working and doing some companionship with some other Alliancers to say hello to our people and Alliancers as well. And well, I do believe that these things that we did, we have clear 2 or 3 points with this profitable thing in order to have, for example, with the conditions are not on our favor and our external conditions with COVID and everything, in order to have these kind of things, in order with sinistrality as well, in order to have these conditions, in order to work about this with the commercials and with the support areas and technical areas as well, is to look for the way to work on different obstacles in those renewals in order to have these kind of things, in order to have these renewal contracts and everything. So I do believe it's just a tranquility message that we need to deliver to the rest of the organization. But we're together. But we're here. The things that you were working and you were coming back to the office, the big brokers, or that we are some alternative places and everything. Some of them receiving their offices, but the big brokers, they haven't opened yet. And yesterday, on February or something, possibly they're opening, because they're giving us some important message as well, because from the commercial side as well, the first of all thing is to go there to look for the intermediaries. It's going to be easier for the offices and to give it, because it's going to be, first of all, because of the happiness. And it's going to have a really interesting moment within the business itself in order to work on this, because in order to generate. Estamos un poco apretados de tiempo, solo quiero resumir un poco esta in order to have con el equipo y contigo es supremamente really esperanzador ver hopefully cómo se ha construido una nueva relación
entre comerciales y técnicos y se ha realmente in order to be, solidificado el trabajo en equipo, en que somos una sola compañía con because una we visión, are con una sola just estrategia y con un just one conocimiento company profundo with de just a strategy, queremos crecimiento rentable, because we queremos need crecimiento en lo que sabemos hacer, queremos hacer y what podemos we hacer, want and how do we en know, que and hay un of equipo course we do know comercial how to do enfocado so, because there is a obsesivamente team en la focusing of the retención y en saber retention que tal vez se nos of viene un knowing as viento well, de because it's frente, pero coming que vamos a facing estar coming como through una sola wind, compañía, because it's going to be en faced by que just está one just retornando company. We're paulatinamente giving a back las- and giving a back as well to reuniones the con meetings nuestros with our intermediarios y intermediaries, finalmente teniendo esa and finally cercanía que taking into siempre hemos account identificado, to desde que identify Giovanni está en el área de where distribución de Giovanni is in the ventas, distribution esa of cercanía sales, in order cada to vez más have con el this intermediario with the para mostrar intermediary, in que order to seguimos be able construyendo, that we que are vamos a building construir up, and in order la to mejor y más have confiable aseguradora de a Colombia. bigger Finalmente, insurance company Giovanni of mencionó Colombia una as palabra well. que es Giovanni was fundamental y mentioning, que of tenemos que course, tener todos and it's really presentes, que somos important líderes. when we are Tenemos que leaders, liderar. of course, we need to Lideramos el lead, mercado, and we lideramos lead the los market, movimientos of de course, and the mercado, movements of the lideramos markets, and we lead el inicio de the actividades, initial of lideramos el retorno activities and a the la oficina, return, of course, of the porque office, finalmente because somos finally la marca número 1 del mundo y somos Allianz. we are the brand number one around the world, and we are the answer. So, Giovanni, so I'm gonna give you the farewell message by heart. Thank you very much, and we're gonna see each other coming soon. A huge hug to everyone, and we're gonna start working on this coming October, November, and December with good results. Okay, thank you very much to you, all the monsters of the sales. Thank you very much. In fact, it's very important, their job. And to them and the rest of the company during this year, the consolidation time. As part of the consolidation side, some few months ago, there are some structural changes for giving you a bigger visibility and space and bigger a bigger spectrum related to what we are doing and the way we're going to handle the future of this. Now we're going to move with Francisco Contreras of our monetary pensions, related to pensions and savings in Colombia, to see this strategy to this fund in these coming years. En el Fondo Voluntario de Pensiones llevamos más de 15 años ofreciendo productos de ahorro pensional que se adaptan a las necesidades de nuestros clientes. Y al ser el único fondo administrado por una aseguradora, entregamos una oferta integral de servicios financieros de ahorro, inversión y protección. Contar con un plan de ahorros te da los siguientes beneficios. Tributarios. Aprovechas los beneficios tributarios de ley para ahorro pensional, reduciendo la retención en la fuente y el impuesto de renta. Calidad de vida. Construyes un capital que al complementarlo con la pensión obligatoria te permitirá mantener a retirarte de la vida laboral un nivel de vida acorde con tus ingresos actuales. Ahorro por tipo de objetivo. Puedes elegir diferentes objetivos y asignar porcentajes diferentes de tus aportes para administrarlos de forma independiente. Manejo de las inversiones en los diferentes portafolios. Selecciona los portafolios de inversión que mejor se ajustan a tu perfil de inversionista y objetivos de vida. Tarifas preferenciales en seguros. Por ser el único fondo administrado por una aseguradora de vida en el país, tienes tarifas de seguros únicas en el mercado.
Seguridad, confianza y rentabilidad. Tu dinero está en manos de expertos administradores de recursos a nivel mundial que te ofrecen la asesoría y herramientas necesarias para que puedas alcanzar tus objetivos financieros. Disponibilidad de dinero. Al elegir el plan, defines el grado de liquidez que necesitas para disponer de tus recursos. Exención del 4 por mil. Tus retiros están exentos del pago de este impuesto. Asesoría personalizada por parte de nuestros financial planners e información ágil y oportuna, así como asesoría permanente y actualización sobre los eventos económicos que impactan tu inversión. Nuestra oferta cuenta con planes individuales de ahorro y de ahorro para educación y productos institucionales como Plan Brecha Pensional, Ahorro Programado, Planes Especiales, Incremento Salarial, Plan de Retiro, Bonificaciones y Ahorro Mutuo que buscan un beneficio para alcanzar objetivos como educación, compra de vivienda y complemento de pensión, obteniendo los beneficios tributarios otorgados por ley. Para aquellos que están dispuestos a diversificar su portafolio tomando riesgos de largo plazo en compañías no domiciliadas en Colombia, contamos con alternativas que invierten en los mercados de renta fija, renta variable y materias primas fuera del país. Acceso permanente a nuestro portal de clientes y al canal FBP para estar al día con tu información y actualizado en temas financieros de interés general. En el Fondo Voluntario de Pensiones trabajamos día a día para ofrecerte los mejores productos y servicios financieros. En el Fondo Voluntario de Pensiones llevamos más de 15 años ofreciendo productos de ahorro pensional que Okay, well, thank you very much for this part, and we're going to have some retrospective related to pensional issues at Colombia. So basically, we're going to have just a long space related to what we have to be aware of the issues that you could have overall when you create to these kind of things, and overall, how could we help with this? So here we bring you guys. This doesn't work. So here we've got an index of basically the level of tension of the bonuses to pension, and basically you can see Colombia and how it's positioned related to this index. We're in the 3 worst positions to a worldwide related to pension is going to life once you get pension. Equivalent, you're talking about Colombia, Brazil, when it's a place when it should be related to the action in order to work related to this and to work on those kind of situations. So here's where we are. Here's our next slide, is our concept to the race of replacement. Related to this, in order to work on this, is the range with the fourth. We're going to talk about this. The expectation of this is to be to the retired 350 and 600,000. So it's called an action because clearly maybe there are some other people who gives the expectation of better pensions or worse pensions. But in the end, pay attention of the impact or called pensiones as well. The impact is going to be, if you see in the rest, related Chile, and the impact is really important because it's going to be 60-30, and the most important thing is order to keep a nice standard of life. The rational things is you should need the 70 of the 90% of the final salary in order to keep that, in order to avoid some fears or some things or those ones. So we're gonna deliver something. Basically, what we have here. So when do you need to have
¿vale? 3 salarios mínimos y estar al 90% de esos 3 salarios mínimos. Esto in order significa to. de que si usted hoy cobra esos 3 So salarios that mínimos, means that you're going to have y these estar al 90%, 3 hoy, minimum antes de wages. jubilarse, So it's going to be 260 millones de euros. before getting Para retired, you 6 need to have 260 million, 7, 615, 1,300. If you work by yourself or basically while you work related to need to serve, en el independiente cotiza sobre el 40%. the person is going to be important, is going to have this in order to have an implementation related to this. 35 and 60, you're going to charge, and tomorrow you're going to retire something in order to have these kind of years. At the end of the message, Tal como está concebido el sistema pensional colombiano, la brecha pensional, so the pensional gap that we have is higher related to our salary because there are some ranges as well. Hay que tener un capital importante ahorrado para mantener vuestro nivel de vida. In order to keep our lifestyle. Os hago una pregunta y la idea es que podáis responderla. Os va a aparecer en un cuadro en la esquina inferior izquierda. In order to work on this, and because we need to ask for, in order to receive 5 minimum wages, how much do you think you have saved? So we have 30 seconds to respond. Está aquí abajo, a la izquierda. ¿Listo? Damos 10 segunditos más para que os dé tiempo a responder, que seguramente al final, como no estamos acostumbrados, no hemos visto la oportunidad. Estáis respondiendo en el chat. Os debería salir una ventana en la que vosotros podéis votar. No hace falta que respondáis. So there is a chat here. There is not the response to complete it here. ¿Listo? A ver qué me dicen. Sí, venga, os damos 5 segundos. We're going to give 5 more seconds. Van a ver ahora los resultados en pantalla, me están diciendo. We're going to see the results on the screen. ¿Listo? Listo. Estas son las situaciones del directo. Fijaros, aquí hay 24 votos entre 300 So we have 34 votes, 300, 500, 1,000, 200, 300, 1,500. In the end of the message is that today, during 15 years, 5 minimum wages, you need to have more than 1,000 million pesos, which is a lot of money. La importancia que tiene tomar decisiones hoy, because para que vosotros the podáis complementar important vuestra pensión cuando os toque jubilaros in order y no to tengáis have Entonces, these kind of aquí, things. Solo os traemos un poco una reflexión de We have aspectos just que podríais tener en a cuenta antes de teaching pensionarse. here, Y learning, hablamos, por ejemplo, uno que estamos muy relevante y sobre todo cómo se habla con nuestra when we gestión talk de about riesgos, our nuestra management gestión de risks, for example, in this kind of insurances. Vosotros sois conscientes que cuando hoy en Colombia We're si no conscious queréis that prácticamente today in llegar a la pensión, Colombia, queréis mantener vuestra póliza de salud, you want to keep your health policy related to the products. For example, the medical expense is going to represent a really important expense as well in this case. A budget, of course, per se, is going to be available from 60 years' time. Take into account, depending on the company, a partir de los 60 las pólizas pueden crecer entre so from this part of kind of things, que os estaba contando antes. Vosotros una vez jubilados vais a cobrar entre un 60 we're going to y be un 40% menos de lo que percibíais this antes de dejar de trabajar. Vale, 60%. entonces imaginaros la situación en la que por una parte reduces los ingresos muy fuertemente y por otra parte uno de los gastos que antes And habitualmente podrías what tener con la part of our companies and expenses, for example, from the company related to the category, we're going to have this part, and after we're going to have the other one.
estos gastos médicos a partir de these expenses importante rubro de gasto para vosotros y tenéis que tenerlo related to the expenses in order to take into account another kind of things is the life expectancy as well. We have been discussing and the presentation. desde los años 60 ha crecido más de 25 años. Y lo mismo va a reflejarse en todos los gastos que tengáis. Related to the Si vosotros tenéis expenses, una caída muy importante en ingresos y vais a vivir más años, lógicamente I was going to have more years, of course, va a tener que durar más y por tanto la percepción de related to the perception that we y have. después impuestos y seguros y And otros. of course, taxes, insurances, and finally, we have some expenses that nobody has into account. But for example, taxes of the car, taxes of whatever that you have today, que antes eventualmente en nuestro caso los are related to our topics as well. And y the otros como pueden ser muchas otras cares cosas, that we relacionado have con lo que hablábamos is antes, relationship with the life expectancy as well, in order to have these kind of things, because we have some mortgages as well, and obviously they can work together related to the dates of the retire as well, and to continue working with the mortgage. So there are good things that you need to take into account as well, in order to be aware of how much do you want to save, of course, mortgage. Aquí os traigo simplemente And una here idea, we hablando delivered con you lo que decía just antes de salud, de cómo, 1 de alguna manera, a year partir de 60 años, sobre todo related con las tarifas to cogidas hoy de nuestros productos, ¿vale? ¿Cuánto tienes que vas a tener que pagar what en salud? about how ¿Vale? much do you have to pay related por to cada uno de los productos health que in tenemos. order Entonces, to el que es work, nuestra, por así decirlo, in nuestro order rango más to bajo, por así have decirlo, estamos hablando our de 500 millones de range pesos. related to this, related to Incluso en pesos 500, 800, 1,004, 1,400 million cups. We're going to talk about 3,000 million per person, So take it into account as well, because in the end of this, the pressure is going to be more important as well. Y ahí es donde os podemos ayudar para It's going to be, capital para hacer frente a ese gasto. Y aquí una última and here is something really important in order to have our sure commercial activity with the CDT, for example, where it's going to start working, and the idea is to continue working and how be profitable could be with all the specifications as well. Y entonces al final el mensaje aquí es cuál es la mejor manera de ahorrar un peso related to work cuatro alternativas. Entonces aquí os damos related to the otra vez alternatives. 30 segundos espero para que podáis responder y de alguna manera In order to answer in such a way, going to be the best activity and your best alternative as well. Sí, que pueden votar en la parte de abajo del chat. You can vote in the below part of the chat. It should appear in order you to vote. When it says vote, vote, vote. Os damos 15 segundos más. We're going to give them 15 more seconds. ¿Listo? Pues ahora os va a aparecer el resultado en la pantalla. Un segundo. Now you're going to have the result on the screen. Just give us a second. Esto está. ¿Listo? Vale, Okay, entonces, a done. ver, yo So, creo que la pregunta era obvia, cool. ¿vale? So the question Al was final, pretty estamos hablando, obvious. para que los que penséis en So in the end, for bonos example, who were, for example, in a fee or something, what is the message that we're giving today? fijaros la diferencia importantísima en So rendimientos, ¿vale? we're gonna give this important, asumiendo la misma rentabilidad. giving the same rentability. Que un bono, una acción, What is going to be with this, with a figure, bonds or something, is going to be 5%. It's going to be in a comparison to the comparisons as well, which is going to be related to what we were talking about many times, the taxes, contributors as well, because the pension is going to be a better alternative
basically what is thought about to build up the capital related to this thing for the assistance. We're going to have some tribute fiscal payers as well in order to work with this. In order to work with this, and related to the conditions as well. So really quick here, we're going to give the common mistakes related to work on this, or related to this as well. We're going to be bitter. And the first point, I'm young and we have a lot of time. Because from 35 years old, depending on related to the capital that you have, or 0.7 more than salary that you're going to destinate to be able to build the objective as well as you have. Related to have a country, of course, because we're 57, so you keep in time as well as a discussion in order to deliver this message as well, and we're going to have this pressure as well. On the other hand, is not to have the advisory in this case. So, for example, customers the such a way they do and they say that it's going to be because they don't have any objective or things. And in order to have these kind of things, in order to have this objective, because we're going to have these kind of things. Do repeat it, for example, this kind of using the latest year for the pensioner to have something, well, because in life the message is that you can work with the advisors in every single moment and to build up as well in order to have these kind of scenarios as well. And another kind, in order to have this conversative thing, and everybody is a conversative, no negative things. It's what, just 1 peso or 15 or something. In order to have more pressure, in order to have basically and automatically, and you get into the risks in order to have more complex, of course. So, in order to potentialize their profitabilities that we're going to have in this time of these years, but you give a shot to your food as well. And we're going to have the check your investments. Because they're going to check this part. In the end, we're going to build it up and to continue monitoring in order to work with that. In order to have an example, because we're not going to be working an alternative Allianz, he's a crazy guy. I say that, I'm sorry, because of saying that, because we're going to talk more doctor or something, we're going to call that part of this, but check the graphic here. Below, this is a simulation of a person who invests 1 million pesos during 25 years with a commissioner 2 versus 3 commission. Fijaros, solo 1 millón de pesos en 25 años supone una diferencia al final del camino de 50 millones de pesos de diferencia. With these kind of things as well. Hacerlo exponencial a invierto 3 millones, in order to work on this. And in the end, taking into account with these kind of things as well. In the end, the message, currently, we're working today with this 0.8 in order to work related to this 5 or 3% related to these levels. Because 50 million pesos, just because of one difference of 1.2. Y esto es aplicable a todos. Y entonces, fijaros aquí, y aquí os traigo un ejemplo de todos los competidores. How many competitors do we have here through the Allianz?
Hoy tienes que tener in entre order to 6.400 y have 7.800 salarios mínimos legales vigentes. ¿Eso qué in order significa? to work with Que hoy this tendrías as que well. tener So entre currently 5.800 you need to millones de have pesos, $1,000,000 ¿vale? Y 11.500 and millones de pesos 100 million invertidos hoy pesos con el plan de invested in pensiones the voluntarias por voluntary fondos call para tener funds una in order to get a 1,8, commission or igual que la que tenéis 1.8 the ones that we Igual had el resto, before. protección entre And 3.000 look at the y rest, for 6.000. example. Escandia 6.000 y 9.000. Porvenir 898 y 2.995. Hoy vosotros tenéis un peso. Today por ser we have empresarios just 1 tenéis esas pesos. prestaciones. Lógicamente lo que queremos es invitaros, ¿vale?, a que no tiréis vuestro dinero. Porque el que te asegure que Because the todos los ones años who va a ser más assures rentable that it's going to be more profitable, os reto, os diría, I dare you to sit down with my team, and of course it's not going to happen. Lógicamente el servicio, el acompañamiento, y fijaros lo que os he dicho desde un principio, es cómo os acompañamos. So we're going to be together as well. And so just figure it out. And it's going to have and our relatives as well. We're going to talk about our brothers and everyone. Queremos que estéis con nosotros, with this os queremos a with vosotros, us con as nosotros, well. también está en lengua. I'm sorry, we want you to be with us as well. But here the message is that you will be better than Allianz as well. And we're improving as well these kind of things in order. No vais a estar en ningún sitio mejor que nosotros. You're not going to be in any kind of place better than us. En el 2019, lanzamos herramientas para facilitar los procesos de salud como Allianz App, e-cliente para retail, e-card autos. Creamos los talleres de excelencia, ampliamos la red de centros médicos propios y aliados a nivel nacional. Consolidamos nuestro sistema de conocimiento de cliente con la implementación 5-Star Rating para los productos de retail. Dimos los primeros pasos para simplificar y digitalizar procesos de interacción con el cliente, y especialmente para tangibilizar nuestros productos en siniestros y asistencias. El 2020 fue un año atípico. Enfrentamos nuestra primera pandemia y le dimos la vuelta a una situación compleja. La casa se volvió el centro de operaciones y por un largo tiempo nos alejamos de nuestros seres queridos. Tuvimos jornadas largas en donde la virtualidad se convirtió en la nueva normalidad, pero nos reinventamos. Estuvimos más unidos que nunca y dimos lo mejor para estar en los momentos más relevantes para nuestros clientes. A pesar de la distancia, el servicio siempre ha sido la bandera y nuestros clientes lo reconocieron, manteniéndonos como líderes de satisfacción. Logramos digitalizar procesos y el envío de pólizas cuidando nuestro planeta y lanzamos nuevas herramientas en tiempo récord como eCard Hogar. Dimos a conocer Dr. Link y creamos nuestros canales de atención para que nuestros asegurados tengan más alternativas de interactuar con nosotros en el momento justo. Seguimos trabajando para tener el feedback de nuestros clientes en tiempo real a través del lanzamiento de Voice of the Customer, que es el ecosistema que integra todo el proceso que viven los clientes al utilizar su seguro. Adicionalmente, fortalecimos todo el análisis y conocimiento de cliente con investigaciones de mercado y el monitoreo permanente de tendencias e insights que nos permiten entregar el mensaje a través del canal adecuado. Y esto no fue suficiente. Sorprendimos a nuestros asegurados con mariposas, llevando un mensaje de transformación y sembramos vida por quienes ya no están con nosotros. Durante el 2021, fortalecimos la data de nuestros clientes a través de una gobernanza y centralización de la información en la oficina del cliente. El estar conectados con nuestros asegurados cobra más relevancia. Por esto, Digital ID es un proyecto líder a nivel compañía. Con el apoyo de todos, lograremos llegar al 100% de los mails y números de teléfono de nuestros clientes. Esta labor, junto con la densidad de clientes, nos permitirá diseñar estrategias segmentadas que conecten con la etapa de vida en la que se encuentran nuestros asegurados y sus necesidades. Y la historia continúa.
Queremos seguir conociendo más a nuestros clientes y para esto vamos a tener más puntos de contacto en Voice of the Customer. Estamos trabajando en la automatización de la erradicación de quejas a través de un bot para minimizar los tiempos de respuesta. Tendremos un chat en línea para mayor interacción en los momentos de verdad con nuestros asegurados. Vamos a fortalecer el proyecto de retención de clientes, valor de cliente y muchas cosas más. Así que contamos con su compromiso con nuestros clientes y sus preocupaciones, con su experiencia para saber cómo actuar y con su sensibilidad para acompañar a cada cliente en su particularidad. Es posible fallar, pero lo importante es reconocerlo y tomar los correctivos necesarios para ofrecer siempre la mejor experiencia a nuestros clientes centrada en el Premium Service. Y para esto es clave saber cómo vamos, cómo nos vieron nuestros asegurados y cómo nos calificaron. Veamos. We're gonna have cantidad de cosas que hemos hecho durante los años during the con nuestros years clientes. Y queremos hablarles a ustedes de nuestros clientes. ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Qué tenemos? Los in números order to están ahí, tell no se los voy a about our repetir. customers. Numbers are already there. We're not going to repeat it. Related to these things, a million and a half of people. Un número muy importante, son 1,5 millones de personas que confían en nosotros. In order to have these kind of things that they trust in our beings, our dreams, their future, and their presence as well. So there is something that we need to be really proud of, and shows the mighty that we work as a company. What about density? In order to have the features of our customers, as you were mentioned, it's not only we talk about takers and taking into about the families and the products that they have, how much time they're working with us, and a little bit to understand what about the opportunities in order to work with these customers as well and to establish the strategies, as you can see, and the portfolio in order to beat some others, because we're going to be as an insurance company as well. If you can see here in our slide, for example, that you can see is 1.0 products as well in the average, and we have our customers which have just one customer. For example, what is that customer? What do you think, David? I don't know. Mobiles. And over there is when we have too many biggest as well. En el caso de entender un poco quiénes son ellos, pues nos damos cuenta que llevan en promedio 48 años, tienen 48 años de edad, que es una... So for example, when we are 48, in order to have, for example, there is contemporary adult, in order to classify, in order to talk related to this year as well, for example, when we work with us, and up there's when we need to consolidate the part as well in order to work. So we need to be really focused as well in 35 or 40 related to the antiquity and to 6 years old or ancient time. Only health, we're talking about 18 years old in order to work for the density among the products or related to the products and combined ratio in order to work. Veíamos también en el video, pero cuéntenos rápidamente cómo es eso. Pues como hemos hablado durante todo la reunión y la sesión, tenemos muy clara una because we need to have a strategy. How does it work? We need to work in this in order to work. This characteristics is really important and data which are relevant for this exercise, the cell phone and the email. Some mechanisms
durante la pandemia lo que nos permitió tener estos dos datos fue demasiado positivo porque como because tuvimos it's que cerrar really digamos important. que tantos espacios de interacción, el mecanismo digital se volvió como la oportunidad Because para it's poder the interactuar con nuestros clientes todo el tiempo, digital preguntarles las novedades, way in order to report news as well and launches as well, and that gives us the intermediaries to give in order to, cuando vemos un 99.5, es decir que nuestros clientes because our individual customers or retail is going to have a 95% related to quality as well, this thing as well. Sí, pero ahí es cuando el amarillo no es justo. Okay, ahí es cuando el amarillo no es justo porque eso para mí es un verde. Pero Because bueno, the yellow is not fair. For me, it's a green one, but we need to reach the ahora, sigamos 100%. hablando de nuestros clientes. We're talking about with our customers. Our customers. Cuénteme un poco de esto y yo le tengo una pregunta acá también. Pues How about es this? un reto muy importante que todos los días trabajamos digamos que toda la Related compañía, porque realmente to this, because it's not only from the customer service, to be to understand conformidades que tienen nuestros clientes. Y esta es una métrica que tenemos para poder identificarlo a través in de order las to keywords que se identify miden, related que to se the mide- que se mide PQR globalmente, that lo we're que going to nosotros talk llamamos about in the que group. podemos ver, pues, efectivamente, So que el definitely monto de los related to the requirements are the gross of our day by day, and really important information as well. The opportunity that we've got related to the 61% of availability to the customer. I mean, we need to recognize us as well, because we made mistakes as well, or we didn't pay attention to some details in the video that we work on that. Es mejor ponerse 5 minutos rojo que It's vivir gonna rojo toda la be vida. just as well. Para eso, culturalmente, Y tenemos que seguir culturally, transformándonos para poder aceptar de manera más racional in order los to rational. errores, y no dar excusas. Así es. Es mejor pedir disculpas que dar excusas. Le pregunto una It's cosa, better del contact to center, give ¿cuánto reasons and not demoramos excuses. What about the contact contestando center? una llamada? Nuestro reto es contestar en 20 segundos. Listo. ¿Y cuánto está el índice de caída de llamadas? And what about the index of drop of calls? We're in the 3%. Bajó porque estuvo hace unas semanas en 5% y un poco más. Lo que sabemos que no es el ideal. Because it's not the 20 ideal. segundos le parece rápido para contestar una llamada? Si yo tengo un accidente, si tengo un familiar, If I have an accident, for example, if I have a fever or something, so 20 segundos en silencio. 20 seconds in Vamos a darle silence in order a la to gente show que nos you está viendo desde sus casas, that desde la is oficina, coming in la from eternidad the que son business, 20 the segundos. eternity. Vamos a contar. That is 20 seconds. Una eternidad. Eternity. He said eternity. Terrible. Silence. 20 segundos es mucho. 20 seconds is Y too ese es el much. desafío de todos los días de nuestra And vida. that is the challenge Todos los días de nuestra vida tenemos desafíos. in our pero es lives. La velocidad, la rapidez, The y sobre speed todo la efectividad. and the Esa effectiveness. contestada de la llamada, de darle la mano a nuestro cliente y de responderle lo que necesita. No excusas, es lo que necesita. No A un excuses, cliente no le what importa they si, need. Cayó un meteorito, no le importa si la grúa no llegó porque estaba lloviendo, si se quedó sin gasolina. Because we're going to have that, those kind of things. Y ese tiene que ser el foco. Entonces, 20 segundos suena poco, es una eternidad en servicio al cliente. Y si lo vemos, David, no solamente It's eternity, 20 seconds. It's not only by line or by email, a message. muchos mecanismos por los cuales el Claro, cliente porque interactúa ya con cada nosotros. vez más nuestro cliente es un cliente que tiene entra por un lado, So because our llama por otro, customers ask manda them un mensaje por here redes sociales. Pero bueno, sigamos, digamos, hablando de ese ecosistema. in order to work about that ecosystem. El foco en cliente. The focusing in the customer and how the center. Primero, uno de los activos más importantes que tiene la compañía es los datos.
data. Los datos tienen que estar en el centro The de todo, y data eso nos ayuda a entender al cliente, a saber cómo tratarlo y cómo empezar a diferenciar, que lo vamos a ver también. in order to have a differential as quiénes son well. nuestros clientes, pero Who tenemos are our en el centro customers? los datos, voice In of order the to have customer, our el voice five-star of the rating, customers, el NPS, the el NPS, the call center, PQRs as alrededor well, del call center related to existe the ya un call ecosistema center, alrededor, además, porque in ya order no to es have call an center, puede ecosystems ser, as well, because it's WhatsApp, not pueden a, ser bots, it could be pueden ser redes WhatsApp, sociales, o sea, todos los caminos para que ese cliente of the se single comunique con ways nosotros, in order tenemos to que estar ahí communicate para el as cliente. well, in order to Finalmente, be las there for the infografías, todos los customer, reportes, los benchmarks y the el brand benchmark and index, everything, nuestra and the marca. brand index Fuimos as well. nuevamente Our por brand, tercer año by la thirdly marca time, número 1 de seguros del mundo. we Eso are the es un first activo increíble que insurance tenemos en nuestra brand that we have compañía an y que lo asset. tenemos que explotar en Allianz Colombia. We need to explode. Somos la marca número 1 del mundo y es muy bueno ver en el WhatsApp los que lo pusieron en sus historias. And it's very important, the WhatsApp, for example, they wrote in the stories at WhatsApp, which is really important because we need to be proud of our brand that we Una represent. marca en donde, y esto puede sonar So un that can poco sound like disruptivo de alguna manera, disruptive pero such a way. primero But first están nuestros empleados, are our employees, después el cliente. Y eso es una afterwards cosa the que customer. nunca lo podemos olvidar y por eso siempre lo que And tenemos that's que why buscar we need es to una relación know de respeto con el cliente y por eso related también es tan to delicado, porque respect, no podemos tolerar because we need to tolerate that respect en siniestros es donde in a veces sinisters afloran and los everything, peores sentimientos because de la humanidad. sometimes we have the Pero worst primero, feelings of the mankind. But first of all, our employees. Usted menciona de la marca que hablábamos un poco de que el poder que la marca tiene nos permite ser un apalancador The para power la that the venta de brand has, of course, is leverage for new businesses and the approaching as well. This is a y otra huge idea que tampoco se puede decir muy en leverage. público, pero que también es muy importante desde el punto de vista de servicio al cliente, es el cliente no siempre tiene la razón. The customer not always El cliente no siempre is tiene la right, razón, porque además estamos hablando al final del día because de un contrato, de una we are promesa que talking hicimos about y- in the end of y the de day condiciones que están ahí. and No siempre tiene la conditions that we have, Primero because es it's not only el right servicio al cliente, and it's es paramount for el the respeto, service as well. respeto del cliente y The el respeto del respect intermediario, of the que siempre customers lo and the vamos a hacer intermediary. con la mejor disposición. Bueno, ahora, ¿quiénes son nuestros clientes? So now, who are our clients? ¿Quiénes son? Ahí los tienen. Jóvenes, adulto contemporáneo como yo. Contemporary mayores, adult like me, for niños, example, elders, children. Ese es un solteres, amigues, casades, ¿no? En arriendo, con casa propia, con casa prestada, con carro, sin carro. With car, with con no sueños. car, and everything, Y dreams. eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del servicio a nuestros clientes. Cada cliente es un That's mundo. pretty important. Cada cliente es un mundo aparte, es un cliente diferente y es un cliente que lo que busca más It's allá de really la important simplicidad, what de la you're rapidez, looking de todo for, esto, the cuando lo simplicity contemos, cuando lo and hablemos, speed cuando lo as well. sepamos quién es. We know who he Por is eso or estamos who she invirtiendo, is. nuestro And that's why we're tiempo, investing nuestro our esfuerzo en time entender cada vez más a in order nuestros to clientes. understand our No a todos los customers, clientes les hablamos because igual. not every single customer No will nos speak in the podemos same hablar way. igual We a cannot todos talk in the los same clientes. way. Tenemos que saber We de need todo lo to que tenemos. Es su primer understand. carro, es el momento del sueño, asegura su vida, asegura salud, habla del futuro. Y está Talk con about the nosotros en el fondo. future and the year in the backward. Entonces, con entender eso, damos paso a To understand that, we're going to que se give centra the en las floor to our necesidades team. y en los sueños de cada uno de esos clientes. We're talking about esa, the part of dreams as well. Experiencia única que nos diferencia. With Hablábamos this hace unos experience, años cuando hablábamos de sorprender al cliente que las sorpresas no siempre son buenas, es verdad. Pero uno not se only quiere the sorprender, companies are uno well, quiere but we need to enamorar get al cliente. surprised. Queremos que haya esa conexión y lo hacemos desde el propósito de la compañía como un todo. Related to this proposal and connecting and heart and everything. Siendo cada vez más cercanos. And be neater, related to know, Recordando que tenemos una visión única, un equipo. in order to have vision. Y al final
And in the end, I'm not going to read it because we're going to over there and relate it to these ethics, to our not saying them, not taking, we're not gonna give excuses. We just apologize about our things. And they value and they get the demanding thing. In order to talk about the future and dreams and everything, because we're going to talk about long-term relationship. It's not a customer that getting today and he goes tomorrow. And to foster customers dream about us as well. And the pension retire fund is very important. That is going to be concerned. Have you have a choke in the car or something? Because nobody knows what is going to happen in a crashed car because we're not going to know about it. So we need to reach that part. And it's going to be work in order to talk to our customer and to explain, and everything is going to be all right. Then it's going to be here and for our brand. And we have spoken with it with our sinisters. Nobody knows what is going to happen with an accident. So that's why it's unique. Because there's going to be difficult. Because when you receive a help, you think. And those are the things that you're... No asumir, porque tal vez para nosotros es común recibir 100 llamadas al día, con tragedias de gigantesca o menor escala, pero para un cliente no, es un momento único. Because it's a unique moment, because we need to receive, because our customers is scared. Thirdly, receiving the best experience in a just and fair, simple way. So we pay the fare. We don't pay anything else, nothing less, nothing more, and that is something fair. And the trust is very important in these 3 points. Allianz se preocupa por lo que me da miedo a mí y me acompaña. Y 3, me va a atender de la mejor manera en el momento que eso que tanto me asusta se dé. Bueno, ¿cómo nos dan feedback? So we're going about the feedback. Exactamente nosotros para cerrar ese círculo, porque efectivamente cuando tenemos tanta información y se nos vuelve todo estadísticas como usted lo menciona, perdemos un poco a veces el norte. So what about the statistics? Because we lose quantitative board, because it's going to be the feedback, what is going to happen behind. Que hablábamos de feedback, contamos con todo el sistema de peticiones, quejas y reclamos related to petitions and complaints and everything. 0 punto algo, pero sí. Sí, y crecen y nos interesa mucho compartirlas porque esto que usted menciona, David, que el equipo que está detrás, esto no lo hacen máquinas, esto lo hacen it's not just like machine. Nosotros como personas también entendemos dónde estamos haciendo muy bien las cosas y dónde because where we're doing things and where we need to be doing some advancements. De satisfacción a través de Voice of the Customer y de 5 estrellas, y adicionalmente pues todo nuestro contact center con todas las llamadas que recibimos. Because of the contact center, we have some examples where with the teams that we have 50 evaluators, assessments and everything. Por todas las vicepresidencias que son personas que todo el tiempo están trabajando y acompañándonos en este ejercicio. Because we're working on these things in order to solve that individual concern. So we have a couple of things when we recognize and we say where some of them are working, and this is just a moment of thing. Aquí siempre seguimos conectando esa cultura de servicio porque el tema del premium service no puede. Because of the premium services cannot be. Because we have been working too much time, of course. Because it's just the briefly part. This is, in fact, the rationale behind that we exist to serve. Es por qué hacemos lo que hacemos. Al final del día, ¿qué genera el servicio premium? It's why we do what we do. What happens with the premium thing? We retain our customers, and that generates our anxiety that we talk
0.8. It has to increase cross-selling a new in density. Le damos automóviles, en fin, hacemos ese ejercicio de cross-selling de manera inteligente con la data que tenemos. ¿Y eso qué nos genera? Más primas, más pólizas. More policies with integral portfolio y que a la larga van a generar un mejor combined ratio para la compañía. related to the combined ratio as well. So that gives us growth, rentability, faithful people, y eso es lo que genera el largo plazo y por eso siempre and that's what generates the long term. You talk about long time, long term. It's our formula, like Coca-Cola's formula. In order to have a differentiator that our customers feel the difference, because it's our consolidation time. And finally, we count on you. All of us we serve, all of us we assist. We need to resolve, of course, obviously internal customer, but always we need to know and to understand more and to generate and to overcome these expectations. Adriana, muchísimas gracias. Felicitaciones por el trabajo. Thank you very much for the work. Salga en diciembre como líderes de lealtad y cumplamos una meta más. So we accomplished one goal related to what we did at the beginning of the year. Y nos esforzaremos y tenemos la pasión por ello. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y feliz día. Thank you very much, you all, and have a great day. Bueno, hemos llegado al final de nuestra reunión del tercer trimestre, nuestra última reunión del año de esta manera. La siguiente reunión que vamos a tener es probablemente la primera semana de febrero del año que viene, la última semana de enero. Todavía tenemos que definir la fecha, ¿no?, para contar nuevamente de una manera virtual, tal vez con algunas personas ya reunidas, pero no todos, desafortunadamente. La haremos en ese entonces. Entonces, para cerrar, viene el momento de preguntas y respuestas. Hay una pregunta alrededor de la escasez de microchips en la industria automotriz y que eso genera reducir volúmenes de producción y postergar. Y sí existe a nivel del grupo una reducción de primas para esa problemática. This probability. Hay escasez de there is a shortage of offering, por lo tanto los precios de los and a huge demanding as well. Por primera vez en la industria automotriz, in the first time in the el cliente no es el fijador de the precio, customer is not the one who regulates the price as well. So because it is the ones the vehicles are increasing, y obviamente las primas van a subir, and the premiums of course is gonna de distribución de repuestos que están and distributions of spare parts as well. Por eso, aparejado del aumento de frecuencia, están aumentando el valor de los siniestros. Entonces, sube la frecuencia, sube la severidad, nosotros increases the frequency, we need to increase the price, and that's the strategy to protect profitability as well. Ya conocimos de parte We already know from Javier the post-pandemic from the region. What about the projections that we have in these kind of things? Our plan this coming year is to grow, superior of course. Nosotros estamos convencidos en la reactivación dentro de nuestro país. So now we're reactivation with our country, and according to this broadcasting to the plan as well. Pero nosotros le apostamos a un crecimiento de nuestro país. But we bet an increase of digital, no double digit, but a simple digit, but increasing a really important digit as well.
¿Cuál es el siguiente paso en la implementación del ACM en Colombia? The ACM step, what is the next step related to this? No el siguiente paso, I do believe it's not the next step, but we are doing what our diagnosis that we have related to, we have some diagnosis and claims and product, and of course sales as well, in order to know where we're going, to define where we're going to go, because this has taken some time, many years to go out from the D to becoming the C, and aspirational from A as well, and of course that we're looking is going to be aligned with our market indeed. So if the market doesn't demand an A, so we're not going to go till the A or not, because there's going to be lower proficient and effective ones, because we need to do with the comparison, taking into comparison with our market. That's pretty important, always focusing on our market and to be focusing on our market as well. We're going to see if we have more questions. I'm talking about this. I do believe this meeting is going to be 12:20. I guess we're finishing 20 minutes less. We were talking about more than 550 people, most of them from Colombia, of course. Thank you very much for your time. Once again, congratulations because of good results, and I hope that we're going to have a really good closing from this year. I don't know how we're going to be consolidated our business. A huge hug to you all. Take care of yourselves as well. And please, here at the bottom, please qualify the event. Tell us what can we improve for these coming events. I know that we're going to have 2 of this kind this coming year. So please qualify us, give us the feedback as well. Always we receive the feedback in a really good way. A huge hug as well, and take care of yourselves.
said it, I might as well be in a garden. I said, a smell in the air is a dripping rose. Another soul to make my fire den. Of anything but that's made of gold. A physical kiss is nothing without it. And you close your eyes to see what it's done. But it lies just built up on looking. 'Cause all that remains before it's begun. You gotta know I'm feeling love made of gold. I never love her, another one, another you. It's gotta be love. I said it. You gotta know I'm feeling love made of gold. I never love her, another one. I'm feeling love. It's gotta be love. I said it. A hair will swell before it's hardened. With the flick of the hair, it can make you old. Another hole to dig my soul in. I leave anything but that keeps me so. A physical kiss is nothing without it. And you close your eyes to see what it's done. But it lies is built up